There you go. Yep. Leo ni tarehe 14 mwezi wa Disemba mwaka wa 2020. Wamesikia Mwaka wa 2023. Pale ulipo mpenzi mtazamaji, karibu sana na kipindi hiki cha Raushwa, kipindi kizuri, kipindi ambacho kitakuwa ni cha baraka sana kwako leo, ikiwa ni siku ya Alhamisi, na kama unavyojua ni kwamba tumezoea ya kwamba siku ya Alhamisi na wakati ambapo tunauliza swali na yule ambaye anapata swali hilo basi anaweza kutuzwa. Inaweza ikawa ni airtime ama pia inaweza ikawa ni pesa ambazo tunakutumia. Lakini sasa Alhamisi ya leo we are doing it a bit different because leo tunapika. Tuko na mtu ambaye anakuja hapa mgeni, na kuna wakati ambapo tumekuwa naye nafikiri kwamba ni mwaka uliopita but one ama sijui kama ni last year, ambaye atakuja kutusaidia kujua some of the things that you can prepare pale nyumbani this festive season and make sure kwamba everything is good. Na kama ndivyo unajiunga nasi for the very first time, karibu sana, and we love visitors and we believe and we know that this program is going to be a blessing to you. Ka Mete is my very good name. Tuandamane sote hadi tamati. Na jina langu ni Rachel Kahugu. Leo tutakuwa tukianzia na the daily updates because you are a Kenyan and because of that you deserve to know what's happening in your country. Alafu tutakuwa tukiingia ndani ya Tega Sikio of the day, which will be really amazing, and then we'll be getting into cooking during this time of festive season. Tulisema msikulange tu mkate kama kawaida in the morning, so we'll be making something that you can take for breakfast as a family in the morning. You know, msikwange tu, don't do things normally because it's a little different right now during the festive season. So we'll be having Sheila na atakuwa anatusaidia kupika, and then after that tutakuwa tunapata the today's inspiration and the beautiful songs of the day. This day you shouldn't let anyone miss. So share all the family members when you are melala, call them and let's enjoy together, because tunasemanga hapa ni nyumbani, we enjoy and we have fun as much as we are learning. So tutakuwa pamoja mpaka 10 in the AM, but for now you are a Kenyan and because of that you deserve to know what's happening in your country. Exactly. Ni taarifa mbili kutoka hapa nchini Kenya na moja ya kimataifa, and of course ukifuatilia kupitia MBCI Radio, taarifa hizi na zinginezo utaweza kuzipokea kwa undani zaidi. Natanguliza hapa ambapo Wizara ya Nishati imeagizwa kushughulikia kwa kina changamoto ya kukatika kwa umeme nchini. Rais William Ruto ambaye aliongoza kikao cha baraza la mawaziri jana alisema kwamba kukatika kwa umeme mara kwa mara kunaathiri sifa ya Kenya ya uwekezaji. Baraza la mawaziri lilijadili swala hilo kwa upana na kuazimia kwamba mfumo wa njia za kusambaza umeme unapaswa kuunganishwa ili hitilafu ya umeme katika sehemu moja isiathiri nchi nzima. Ili kukabiliana na upakiaji kupita kiasi wa laini za upitishaji umeme unaosababisha kukatika, laini ya Bomet Narok itajengwa kwa euro milioni 400 sawa na shilingi bilioni 66 za Kenya kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika. Laini hiyo iliyofadhiliwa mwaka 2016 haijajengwa kutokana na migogoro ya kisheria. Zaidi ya hayo, mradi wa nishati ya jua wa shilingi bilioni 200 wa KenGen katika bwawa la Seven Forks utatoa ulinzi dhidi ya kukatika kwa umeme. Mradi huo wa megawati 42 una hifadhi kubwa ya betri na nguvu inapokatika nishati iliyohifadhiwa hutumika. Zaidi ya hayo, mradi huo unasaidia kuokoa nishati ya maji katika mabwawa matano yanayounda Seven Forks. Tunasonga mbele mpenzi mtazamaji, ambapo waziri wa leba na ulinzi wa kijamii Florence Bore amedokeza kuwa Kenya imetia saini makubaliano na Saudi Arabia ya kuwapeleka wafanyakazi nchini humo. Kulingana na Bore ambaye yuko jijini Riyadh kwa ziara rasmi, Kenya itanufaika pakubwa na fursa za ajira nchini Saudia, haswa kwa maelfu ya vijana wanaohitimu kutoka vyuo vikuu na vyuo anuai. Bore aidha amesema kuwa alishiriki mazungumzo na kampuni kubwa ya kutoa ajira kuhusu kuajiri wauguzi kutoka humu nchini. Kampuni hiyo imetoa nafasi 1000 za ajira kwa wauguzi wa Kenya kulingana na waziri huyo, huku wizara yake ikijizatiti kutafuta nafasi zaidi za ajira. Wakati huo huo, waziri Bore alisema kuwa Kenya imetia saini makubaliano ya pande mbili na Uingereza na Ireland kaskazini kuhusu kuajiri wahudumu wa afya. Siku ya Jumatatu, waziri huyo alikutana na maafisa wa kampuni moja ya ajira akisema kwamba kampuni hiyo itaendelea kutoa nafasi zaidi za ajira kwa raia kutoka hapa nchini. Na katika habari za kimataifa tunaliangazia taifa jirani
mpenzi mtazamaji, ambapo mahakama kuu katika mji mkuu wa Uganda Kampala imemhukumu muuaji sugu mwenye umri wa miaka 25 kifungo cha miaka 105 jela. Musa Musasizi alihukumiwa jana baada ya kukiri makosa ya mauaji ya wanawake watatu wanaosemekana kuwa rafiki zake wa kike na mtoto wa kike wa miezi mitatu ambaye alikuwa mtoto wa mmoja wa waathiriwa wake. Inasemekana kwamba aliendeleza uhusiano wa kimapenzi na wanawake hao kabla ya kuwanyanyasa kingono na kuwaua kisha kuwachoma moto na kutupa miili yao, mahakama ilielezwa. Jaji Margaret Mutonyi alisema kwamba kifungo hicho kirefu kilihitajika kuwalinda wasichana akiwemo bintiye Musasizi mwenye umri wa miaka 6. Musasizi alikuwa amekamatwa Machi mwaka 2021 kwa tuhuma za kuwaua wanawake 5 na mtoto mchanga. Alipatikana na hatia kwa mauaji ya mmoja wa wanawake mnamo mwezi Julai. Wakati huo wakili wake alimuomba hakimu amhurumie, akisema kuwa Musasizi, mtoto wa zamani wa mtaani, aliishi katika malezi magumu wakati anakuwa. Ni baadhi ya taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari, and of course kupitia MBCI Radio. Taarifa hizi na zinginezo, mpenzi mtazamaji, utazipokea kwa undani zaidi. Kwa sasa hivi tunaingia katika sehemu ile ya tega sikio, ndo kule nako pia tu kaweze kuona mambo yako namna gani. Leo nafikiri kwamba kipindi tutakifanya tukiwa hivi. Because yesterday there is something that happened and so kuketi ndio itabidi. Now, ndani ya sikio leo, let's talk about this young lady ambaye nikipata maji nitafurahi sana, ambaye alikuwa katika safari. Na akawa ameabiri matatu. Na kama unavyojua ni kwamba matatu, and especially Kenya, ni kana kwamba siku hizi sekta ya matatu imeimarika sana. Unlike in those days, back in the 90s, it was just a chaotic situation. Hakukuwa na mambo ya speed governor, hakukuwa na nini. It was crazy. And then pia kulikuwa kuna magari ya matatu ambayo yalikuwa yanaitwa Face Me. Watu walikuwa wanakaa wameangaliana hivi hapa na wengine wanaketi pale. So alafu sasa kulikuwa kuna chuma ambayo ilikuwa katikati, ambayo sasa ukiingia ukiwa excess unasonga kule, unashika, unainama, mwingine yuko nyuma yako, mwingine yuko nyuma, yani na ni safari ndefu sana na utakuwa hivyo hivyo. So unaweza ukabahatika just in case maybe kuna mtu ambaye atashuka. Na if you're a young person, hakuna vile ambavyo ungeketi wakati ambapo watu wazima wamesimama. Na ulikuwa unapata mpaka nje ya matatu kule juu kwenye carrier bado kuna watu wengine wengi tu. So huyu msichana alikuwa anasafiri na alikuwa na tatizo. Alikuwa na changamoto ya kimaumbile. Kwa hiyo akaabiri hiyo matatu na akaketi kwenye kiti ambacho alikipata. Sasa hili gari lilikuwa ya kwamba pale ambapo msichana alikuwa ameketi, kuna mtu ambaye alikuwa hapa kwenye dirisha. Lakini pia upande huu kuna an empty space. Meaning ya kwamba kuna kiti hapo ambacho kuna mtu ambaye anaweza akaja na kiti hapo. So basi safari so hapa kumekiti mtu ambaye yuko kwenye dirisha hapa, alafu sasa msichana yuko hapa, na kumbuka kwamba ana changamoto kimaumbile, and then kuna kiti ambacho empty hapa. So this young lady so ameketi tu na ametulia kwa sababu sasa ni safari. So walikwenda wakafika mahali. Walipofika mahali, conductor akaona kwamba kuna mtu ambaye alikuwa amesimama kando ya barabara, anataka naye kusafiri. Kwa hivyo kama kawaida, na tunajua kwamba bado nini haijawahi malizo sana sambaza, lakini uzuri at least yes, exactly. So conductor akaambia dereva, simama pale mbele, kuna msee ambaye tunaona anasafiri. Kwa hiyo gari likaenda na likatoka barabarani, likaegeshwa hapo. Sasa akaingia. So wewe unajua culture ya matatu ni kwamba ukishaingiza kichwa, hata kabla hujaingia vizuri, ashagonga. Bora tuli ukaingia, anagonga sasa. Sasa huko kwingine ujisote matatu. So
akaingia na conductor akasema tufanye nini? Twende. Nini? Please, simnisaidie. Tufanye nini? Okay. Wacha twende. Kwa hiyo safari kaanza. Lakini sasa yule mama ambaye aliingia, alikuwa ni mama ambaye alikuwa na umri, alafu alikuwa ni mkubwa, you know. Alikuja, akakuja kama ameketi kwenye hiki kiti ambacho kiko empty, na kuna mizigo ambayo alikuwa amebeba, you know. Akaja kama ameketi na kumpiga, akamgonga kwa mizigo yake huyu msichana ambaye ameketi hapa. Kumbuka, ni msichana ambaye ana changamoto ya kimaumbile. So alikuja akaketi kwa madharau, akampiga na mizigo ambayo alikuwa amebeba, you know. Yaani mpaka yule jamaa mwenye alikuwa hapo kwa dirisha, ambaye alikuwa ameketi kwenye dirisha, alipoona kile ambacho mama amefanya, akakadhabika na akasema really? You know, but akarealize kwamba mwenye kugongwa hajareact, licha kwamba ana changamoto kimaumbile, ametulia, and she's even smiling. Really? Yes. Asante sana, thank you. She's even smiling. Yeah. So akaangalia tena, no, any can do. So anajiuliza, do I really ask her why she has done whatever she has done? You know, kama tunapitana tupitane. Yeah. But now mwenye kugongwa, haongei, she's just cool, and she's even smiling. You know, this is unbelievable. Yeah. So na yeye anajiuliza, anasema kama ingekuwa ni mimi, angekipata, huyu mama angenitambua. Yeah. So ndivyo akaangalia tena yule msichana tena, akaona tu ametulia, she's smiling, and you know, she's okay. Sasa walipoenda kidogo ndivyo akamuuliza, msichana, habari yako? Akasema mzuri. Kwa sauti tu ya, you know, mzuri. Sasa wewe unagongwa na mtu na unanyamaza tu, anakufanyia madharau na umenyamaza tu. Mbona ungemwambia? Mbona ungemwambia? Mbona tungekutetea? Ungemwambia. Ni nini wewe? You have a right. Kwani yeye ndiye anafikiria ungemwambia, yuko hapo, mwambie. Amejam on behalf. So this girl, you know, akasmile tu, akaangalia yule jamaa tu, na hakaongei, akamwambia unaogopa? Nikusaidie. Mbona wekugonga hivyo? You know. So ndivyo huyo msichana alipoangalia hivi kidogo, akaona kwamba pia kumbe kuna abiria waliokuwa kwenye kiti cha nyuma, walikuwa wameona kile ambacho kimefanyika. Na wote wanamwangalia na ile macho ya anza tukusort. And then we are here for you. So huyu binti akaangalia, akaona, na mpaka watu wanamfanya hivi na macho. Anza. Lakini hakuna mtu ambaye anaongea. So msichana tu akatulia. Akamwambia, come on, like seriously? Are you even serious? Mwambie. Unaogopa nini? Mwambie kuzimi nikianza atafikiri ninaingilia story nyesi yangu. Anza, tutakutetea. So this girl ndivyo akaangalia msee. Akamwambia, you see, mimi sioni haja ya kuanza kubishana na amenigonga kweli. Amenigonga tu. But mimi sioni haja ya kubishana naye. Sasa unajua advantage ni nini? Hili gari kuna muziki ambao unacheza. Kwa hivyo this conversation that is happening here, madam hasikii. Hawezi sikia. Alafu sasa unajua gari pia linatoa sauti. Kelele, yes. You know. Alafu sasa kuna kule conductor anaenda kusema, "Shukisha, nini?" So akamwambia, "No, mimi sioni haja ya kushinda tukiambiana mambo." Akamwambia, "Nini? Si amekuumiza? Acha nikwambie. Hata wewe mwenye nchi hii, mtu anakuja na kugonga hapa na unanyamaza. He's a public. Anafikiria yeye ni nani? Come on, really? Kama nini? Angenunua gari yake. Nini wewe? Unanyamaza nini? Mwambie, we are behind you. Akasema, "No. But I just don't want to do it." So yule mtu wa dirishani ndio akasema, "Okay. Whatever he decides." Sawa. Kama hivi ndivyo huwa unapelekwa na watu ukinyamaza hapa ukijifanya malaika, acha nikwambie, ingekuwa ni mimi, saa hii meno mangapi? Chini, angeokota chini hivi. Nakuletea nini wewe? Kwa nini unakaaje? Tena wakatulia. So waliposogea kidogo, ndivyo sasa huyo binti akamguza huyo mtu wa dirishani, akamguza. Ndivyo akamwambia, "Ni nini?" Akamwambia, "You see, the reason why sitaki mambo mengi, it is because kwenye ninaenda na kwenye anaenda, sidhani tutakuwa na muda mrefu sana hapa ndani ya gari. Because actually mimi ninashukia the next stage."
you know. So unashukia hapo. So my journey tukiwa na yeye is very short. So akasema because of that I don't have to cause drama. Maybe kabla nifike kule mpaka unashukia, anaweza akashuka kabla. Kama hata shuka kabla, it goes without saying ya kwamba nitashuka, lazima kuna mwenye ambaye atashukia mbele ya mwingine. Na kama it happens kwamba tunashukia kwenye stage moja, hatuendi place moja, kila mtu anaenda kivyake. Yes. Akamwambia so our journey here is too short. So I am not seeing the need ya kuanza kumkelelesha, causing drama, nini. Akamwambia, let me tell you something. I value my peace so much. You know? Because I have understood, not only in this matatu, but even in this life, our journey together is too short. Yes. And this guy, mwenye alikuwa ameketi kwenye dirisha akamuuliza, what are you saying? I'm like, yes. I mean, and you see, kabla nishuke, the moment you realize ya kwamba your journey with someone is too short, even if they try as much as they can to offend you or do whatever it is that they want to do, you know, because they want to provoke you, just maintain your pace. Because your journey together is very, very short. It's too short. Wakati aliposema hivyo ndio akamwangalia conductor, akasema conductor shukisha. Haya, na ni kweli conductor akashukisha. Yes, na gari likapelekwa kwenye kituo kingine na the lady akashuka. So wakati ambapo alisimama ndio akamwangalia huyo jamaa, akamwambia I told you, nashuka mbele yake. Sasa ningekosa drama tupigane hapa na nini na nini, what for? Ama na matusi. Our journey is too short. So please just maintain your peace. Na akatoka kaenda. Life lesson. So huyu jamaa kwenye dirisha alibaki tu amenyamaza, and then akaanza kufikiria kile ambacho huyo dada amemwambia. Na akasema yenyewe, I think it makes a lot of sense. Ya kwamba in this life, kwa sababu si kwa matatu peke yake, in this life our journey together, and it is not that one of you is going to die. Okay? Eventually death will come knocking. But also kuna wakati ambapo inafika na maisha yako na yangu yanachukua mikondo tofauti. Our purposes are different. Believe you me when I tell you ya kwamba a time is coming. We'll not be here both of us doing Raushwa. That time is coming. You know, it will be soon. It will be later. You know, later. But one day, hatutaishi hapa mpaka tumezeeka, tunafanya Raushwa. Hapana. Time is coming. You know? So the moment you realize ya kwamba even if ni kwenye kampuni ambayo umeajiriwa, ama ni kule ambako unaishi, ama ni katika familia, ama ni wapi, ya kwamba your journey is too short with people. Because sometimes maisha huyu yanachukua mkondo tofauti kabisa, then you will not have reasons to react because of what they are trying to do. Okay? Even if they try as much as they can to offend you, the fact that you know our journey together is too short, you'll just maintain your peace. True. And that is a secret that most people don't know. Unapata kwamba mnachukiana na mtu, mnaambiana maneno, mnapelekana sijui wapi. Then kidogo kidogo unasikia mmoja ameondoka, amekwenda kwingine, and then you ask yourself, okay, was it even worth? Yes. Was it worth it? Was it even worth? Yes. Was it even worth my energy? So this is what we are learning today. Has someone heartbroken you? Just know ya kwamba your journey together is too short. So just forgive. Even if it's your sibling. Whoever it is. See ati one will die or one will live or anything. It's just that wewe calling yako na yake ama papasi yako na yake, hata kama you've been born together, it's very, very short. Even for twins. Even for twins. Very, very, very short. So kama mnagombana over something, it's good to look at the future ile in terms of temenye probably mtakuwa in different countries. Probably mtafika mahali ameenda anafanya a totally different thing, wewe a totally different thing, and probably you're not even able to meet for like an year because of responsibilities and everything. At that point, reaction yako sahi, will it be what? You'll be like, really? Did I have to do all that I did? You know? See people mpaka wanawananga wanashikiana mapanga na siblings. People who have been born together. And you wonder,
after umepata hiyo shamba ama after mmegombana na mmekosana na ameenda and you guys are not even talking. Yes. Is it worth it? Mara nyingi sijui kama umepata wazazi wale ambao labda wamesonga kiumri. Unapata wako peke yao vile ambavyo walianzana. Baba na mama. Wanaulizwa kwani hamna watoto? Wanasema watoto wetu ni wakubwa. Kila mtu aliondoka. Watoto mlikuwa na wangapi? Unasikia anasema tulikuwa na watoto 9. Yes. Na watu wameenda, wamebaki wao wawili wenye walioana kwa nyumba. Unauliza kwa watoto 9, kuna yule ambaye anaishi within anasema mmoja alikwenda Uganda, mwingine alikwenda Tanzania, mwingine sijui yuko Kenya wapi, mwingine sijui. Na labda wakati ambapo walikuwa wanalelewa, walikuwa wanapigana kila siku. Wakiulizana sijui. Then inafika na mahali tu kila mtu ana disperse. Kwa sababu ya responsibilities and that kila mtu anakwenda kivyake. So when you realize that your journey with people is too short, you don't have time kushinda hapo, you know, engaging yourself in a small talk and overreacting and reacting and fighting and kusengenya and because you realize ya kwamba in like a year to come or 2 years to come or 3 years to come, this particular conversation we are having right now, it won't matter. Like this confrontation between you and mimi, ile ambayo mpaka tumepelekana mpaka wapi sijui nini, tumepelekana mpaka kwa polisi, in 5 years time it won't matter. Sometimes even in some months. In some months. It won't even matter. It reaches a point where you look at that person unajiuliza, sasa tulikuwa tunaulizana nini na huyo? And sometimes unakuja ku realize when it is already too late. Sadly. Wakati ambapo huwezi kuwafikia. Our journey here is too short. Na tukasema kwamba it doesn't really mean that anyone is going to die, you know, but because of lives, responsibilities and watu unapata kwamba wako na vitu tofauti na nini, when you're with people, whatever they decide to do, that is upon them. But also you should know how to react. Ukiangalia hivi unaona ya kwamba unasema let me just maintain my calm. And you know, even vile unasema, I'm thinking, if you just realize that time yako na mtu mwingine it's very short, pia itakwambia how you're supposed to value that person for the short time that you are with them. Unajua the issue with human beings, we think that kama tuko hapa saa hii tutakuwa hapa forever. In our minds, we don't register that we could be doing this show today, and in a week's time we are not doing it again. Because one of us is not even here, not dying, but probably not even in the country. You have a friend, probably mnakosananga over some issues, you don't even have time to just appreciate them, that thank you for doing this, you're such a good friend. Mnashinanga tu mkigombana, but when you realize that your time with that other person is very short, you'll be able to 100% value that person, value the time that you have with them. Tukiwa shule ya msingi kuna wakati mwalimu alikuja akapata tumepiga kelele. Sijui venye kelele ya primary ilikuanga tamu, music for whatever reason. Mpaka kwanza time ya lesson. Alikuwa mzuri. Kwanza wakati teacher yako karibu kufika na hafiki. You know, wakati mnachungulia hivi hatoki kwa staff room lakini anakuja. You know, kuna kamshene kalikuanga hapo kazuri. You get it? So siku moja huyu mwalimu akakuja. Kumbe alijua what we do. Kuna mtu ambaye tumeassign, yeye ndiye wa kuchungulia kwa dirisha. Akili kulikuwa teacher. You know, akisema teacher. Unaona mpaka mtu ameshika kitabu na amegeuza upside down atoka. So he came. So watu wameambiwa so tulikuwa tunajua alikuwa anaitwa Hana Wanjohi. Ndiye alikuwa akituambia juu yeye ndiye alikuwa pale. So ndiye alikuwa kufanya hivi. Akasema teacher tunajua kwamba ukisikia Wanjohi amesema hivyo, believe you me, the teacher is So tukakaa na kila mtu anafanya. So akakuja akaingia. Akasema good afternoon. Ilikuwa jioni. And then we are like good afternoon teacher, welcome. And then akaanza kutembea. So akapata kuna msee amekaa hivi. Sasa nilipata mtu ameshika buka na kamusi inakaa, unaona hii MBCI venye inama hivi. Na amekaa hivi ati. So akakuja tu akasimama hapo. Akamwangalia. Rafiki yake ndio amenotice. No, mwenye amekaa na yeye pia na yeye akwaje? Ameshika kamusi hivyo. Na anasoma kitu. But ni book ya maths. Anasoma book. Na Kenya anasoma hakuna kuzata hiyo page iko tu blank. So the teacher just came, akaangalia tu. Anaangalia kaona okay, yeye ameshika kamusi upside down but nikusoma anasoma. Unaona anasoma a blank. Book ya maths blank. You know, and then akazunguka akaenda pale mbele. Akasema guys, there's something that I want to tell you. Na mimi nakwambia maneno ya huyo mwalimu mpaka leo.
there's something that I have to tell you. Do you see that person you're seated with? And you think he or she is your friend? Yeah. And now it has come to a point whereby you ain't even doing what you're supposed to be doing. When you're supposed to do your homework, you're not doing it. Yeah. When you're supposed to be revising, you're not doing it because you're busy talking. Let me tell you, after KCPE, some of you people here, you will never meet again. Yeah. So tukanyamaza sasa, si tumenyamaza tu sasa ile mpaka unajaribu ku know that sasa ati una get hayo maneno yako maleo, yes. And then akasema you will be shocked. Na sisemi hivi niwaogopeshe, but that is the reality of life. You will be shocked ya kwamba some people utakwenda kwa butcher ununue nyama, ufungiwe na gazeti, then venye huo una relax hivi ukiangalia uone kwa obituary, uone sura ya mtu unajua. Yeah. True. Kusoma jina la huyu mtu urealize ya kwamba it is someone that you schooled with, ambaye back then ndiye mlikuwa mna nini na yeye kuruka fence. Akasema so just do whatever it is that you want to do. Okay, I'm tired of every time coming here and telling you to nini na nini, but just know ya kwamba some of you people here, even if it is not about death, some of you will never meet again. And then sasa tumekaa hivi tunauliza how? Anasema nini? Guy. Na vile si tuko close. Huyu si wa kwetu. Huyu si wa kwetu. Tunakosaje kuonana? So alipotoka kama kawa. But let me tell you, for sure, kuna watu ambao tulikuwa marafiki hivi. Ukimwona mahali, just know ya kwamba Wilson is somewhere there. But mpaka leo, hata uniuliza walienda wapi. Hata wakati mwingine nikirudi kule ambako nimezaliwa kwenda kuuliza, unasikia hata hatujui waliendaga wapi. They just went. Hata ukijaribu kuwatafuta Facebook, hata ujui wanatumia jina. You know? You can't trace them. You get it? So our journey here is too short. Appreciate people. Forgive. Reconcile. Okay? Don't create room for grudges and revenge. Because the time is coming, utakuwa unajiuliza, why did I hate Rachel that much, by the way? Sasa nilikuwa namchukia kwa nini? Na utaona kwamba there is no reason. No reason. At all. So as we end this year, okay? Ni vizuri wakati ambapo tunaanza mwaka mpya. Uanze mwaka mpya na mindset mpya. Kwa sababu mwaka unaweza kuwa mpya na your mindset ni ile ile. So you are wondering, how comes that people are doing so well and you are just there? Because some of these people that you are hating so much, ndio Mungu atabariki na upende usipende, through them a door will open. Because you never know about tomorrow. Haujua kwamba tukitoka hapa nitakwenda kuniwe nini ama nikitoka hapa utaenda kuwe nini, you know? But how we spend our time together then, it will determine how later. And that's the take a secure for today. For today. May God really help us. May God really, really help us. That is not a take a secure for everyone. It is just for few people. Because I know there are people who are harboring a lot of grudge. There are people who are feeling so, you know, so they hate so many, you know. Kuna mtu mpaka na wish mi hata naweza taka so and so sijui nini. But let me tell you, in a few years time, whatever you're feeling will not matter. So may God help us tujue vile kurelate na watu, and even people who are having grudges with the parents, especially during this time. Nimesikia mtu wakisema that mi siwezi enda home, siwezi enda kupatana na watu, sijui siwezi enda. Naenda kumuona kweni yeye ni nani? Si alinizaa. Exactly. Okay. After some time you realize that these people, when you unaongelea hivyo, the feelings you're having, that hatred you're having for them right now, it won't matter in some time. Utakuwa na wish that ninge spend time na wao. Ningekubali kukuwa the bigger person and apologize hata kama ni wao wako wrong, and just create that relationship again. So may God really help us to actually know how to relate with people and to value the relationships that we have right now. A man of God alisema that the best gift, or not the best, but a very major gift and God anaweza kukupa is the gift of men. When God gives you men that can stand with you, that can cry with you, be happy with you, then you've gotten so many things. That is true. So,
kuna nitakupea story tukimaliza. Okay. Tutaenda nikikupea story sahi because of time. Naona kama tutaenda sana. Tutamess. So, let's go for a very short break. That's the Tega Sikio for today. Tutumie feedback yako katika 07211051052384 or MBCI TV Facebook page on the comment section. Today being a Thursday, tunakuanga na ile segment tunaita fahamishwa, and today we'll be talking about Victoria Falls. Then after that, we'll be getting into some shows that we do on MBCI TV so that you are able to know hizi shows you kuja saa ngapi. Na zinaitwa aje? Nilisikia mtu akiita Hadasa. Song ya Hadasa inaitwa? Waridi. Wenye sa waridi jangwani. Yeah. So kuna mtu alikuwa asema hiyo kipindi inaitwa Waridi. But inaitwa Hadasa. Yes, inaitwa Hadasa. Yeah. So just make sure you are able to see all the vipindi that we have na ziu kuja sangapi so that you are able to follow. So let's get into fahamisha, alafu tuone some of the promos, alafu tunakuja kupiga. You have reminded me of a guy tulikutana naye Tao. Anaambia, I like that program yenye unaletanga. And then he does like this, namna gani? Ile hakuna program kama hiyo. So but najua whatever he was saying. Yes. And then nikamwambia inaitwa uhalisia. Yes. So nilikuwa nataka jina. Akasema ile nikamwambia inaitwa uhalisia. KU. So ango tupate warudi katika muda usiokuwa mrefu. Tupike. I'll show you how to bake, you know. I've done this for On today's episode of Fahamishwa, prepare yourself to be absolutely amazed. We'll be talking about one of the 7 natural wonders of the world, the Victoria Falls. Victoria Falls iko kwenye mpaka wa Zambia na Zimbabwe na ndio the largest waterfall in the world. Inapatikana kwenye mto Zambezi ambayo pia ndio the 4th largest river. 5 million liters of water flow down every minute from the Victoria Falls. The falls also creates a moonbow. This is a special and unique rainbow image ambayo hutokea katika sehemu mbili pekee duniani, Victoria Falls ikiwa mojawapo. This lunar rainbow happens when the light of the full moon hits the fall, and it's a sight that is to behold. Kelele za Victoria Falls zinaweza kusikika kutoka umbali wa 40 kilometers, while the spray and the mist rises to a height of 400 meters, na pia unaweza kuonekana kutoka umbali wa kilomita 50. That is why it's also called Mosi Oatunya, meaning the smoke that thunders. Victoria Falls was named by a famous explorer, David Livingstone, who discovered this water flow in 1855 and named it after Queen Victoria. Watu hawakutembelea Victoria Falls sana hadi 1905 when a railway to Bulawayo City in Zimbabwe was constructed. Na tangu wakati huo ilipata umaarufu hadi mwisho wa utawala wa kikoloni. You can see the falls from 2 countries, so 75% of the falls can be seen from the Zimbabwe side, while the remaining 25% is visible from the Zambian side. For today in Fahamishwa, let's meet next week on Wednesday ninapowafahamisha mengi kuhusu the 7 natural wonders of the world. Jina langu ni Raushwa Show. It is first a news story, then they are broad. No, you will not. It has already shot up. You're not in a position maybe to buy some of the basic commodities in the supermarket. Nobody will. Gone up. Weighty and critical underlying issues. We dig deeper, clarify, and unpack. The mid-morning pack. It doesn't matter what we talk about. At the end of the day, we're still going to depend on the smaller economies of East Africa to supply us with food. It is incisive, articulate, compelling,
and transparent. Every Wednesday from 10:30 a.m. to 12 p.m. with Mangicho Mola and Paul Kagi. Mulo wetu is a true definition of cooking is an art, and here we introduce creativity in meal preparation. And this festive season, we have new and easy recipes that you can try with your family ukiwa pale nyumbani. So tune in every Thursday from 7:30 to 8 in the PM ndani ya kipindi cha Mulo wetu on MBCI TV. From me and my team, we want to wish you a happy festive season. Are you ready to unlock the secrets behind successful career choices? Join us for an eye-opening journey as we delve deep into the minds of professionals from various career fields. So what is your take on employment? I think that employment has been misdefined. Don't miss the insights and the knowledge that will equip you for your success. Meet the HR every Friday from 8:30 p.m. with Sylvia Wanja. And remember, there is no luck in career, but it's an opportunity meets preparation. Hujambo na karibu katika taarifa zetu. Ni wakati wa kukujuza yanayojiri ndani na nje ya taarifa zinazotufikia. Yote haya ni kwenye makala Jamii Yetu kila Ijumaa saa 12:30 jioni hadi saa 1 usiku, ukiletewa nami Enaeli Mlinga. Usimiss kwenda mbinguni. Maduiti na makeki. This is serious. Doctrines continue to differ. So let everybody examine their doctrine. Debates are on the rise. Sodom, this was the same thing that is happening today. And the information is plenty. People go to the wrong sources expecting to get the right answers. Amidst all these, what is the truth? This judgment is not based on sin. The Bible is clear, and there is an answer for every query. Ask the Ministers of God show every Saturday, 8:30 p.m. In a world filled with secrets, betrayals, and unexpected twists, two sisters are about to collide in ways they never imagined, lighting a fire that will shake their lives to the core. And now, there's the old cycle of pain and betrayal. Yet, a new challenge is at hand. Join Hadassah on a journey of redeeming her destiny every Sunday at 7:30 p.m. Experience a journey of spiritual elevation and immerse yourself in the most uplifting worship moments. Watch the best of worship culmination every Saturday from 3 p.m. to 5:30 p.m. It's an awe-inspiring event featuring anointed worshippers and going beyond the studio to connect with young souls eager to embrace the divine presence in educational institutions. Get ready to elevate your spirit and embrace the true essence of worship with Maria Omondi and her incredible team of worshippers. The Virtuous Woman Show brings to you authentic stories from all women of all walks of life. You start going to the bar to watch football. Yes. And you started just as going to watch football. No, I was intentional. Why do you want to kill these babies? And I'm looking at him and I'm asking, what babies? Through their experiences, we are able to enlighten and encourage each other. He strangled me, pushed me to the ground, and the first thing he asked for was my M-Pesa PIN. He proposed, and that's when I said, people will come to understanding and knowledge that this one, she's not just a religious woman. Yeah.
she's a cold woman. Catch the Virtuous Woman Show every Sunday from 6 p.m. with Sheila Juma. Marriage is not a mark of completeness, nor is singlehood a mark of incompleteness. Most people look forward to married life, but when is the right time to start a relationship? The two shall become one, isn't it? A man should not do this, a woman should not do this, I would say, unless it is a function. These others can be negotiated. Marriages are meant for us to enjoy and not endure one another. For better, for worse. That is what we call an affirmative covenant. Are we showing fidelity? Don't miss the Marriage Classroom to learn more about relationships and marriage. Relations in a relationship that is not yet in, joined together, you are not in marriage, is a no. It will never be right now, it will never be right tomorrow. It will never be okay, even in the future. Every Sunday, only on MBCI TV. For startups and magnates, the best way of marketing is by word of mouth. So the best way to encourage word of mouth is proper execution. Taking risks, that one is inevitable. That is the first initial thing that you need to have. Join us as we explore the exciting world of entrepreneurship, innovation, and business strategy. You must do it with many people. You can't do it yourself. So you need to assemble a team that will deliver your vision and take the company to the next level. Business Plus is your go-to source for expert advice, insider tips, and inspiring success stories. The only way you can actually be able to solve problems faster is if you encounter many problems, so it becomes easier. With me, Rachel Kahugu, every Monday at 7:30 p.m. Remember, business is more than meets the eye. Kilimo ni uti wa mgongo katika uchumi wa kitaifa. Akili Shambani inakufunza mbinu mbalimbali za kilimo cha mimea na ufugaji. Tunavuka milima na mabonde kukuelimisha mengi kuhusu ubunifu na teknolojia katika kilimo. Yote 9, 10 ni masoko, nayo je? Tunahusika na mkulima kutoka kwa shamba hadi sokoni. Fahamu haya na mengine mengi kuhusu kilimo kwenye Akili Shambani kila Jumatano saa 1:30 usiku, ukiletewa nami Enaeli Mlinga. Yo my people, Kicheko Dawa tunakuletea season 3. Kizungumko tiosi, sielewi baba. Aisha. Itakumisi. Coming to you on MBCI TV, this time more interesting and more fun. With new segments like Precious Moments, music of your own choice, na pia maswali moto. Nikikumbuka nakwambia. Join me Precious every Wednesday from 8:30 p.m. Kicheko ni dawa. Tumerudi baada ya kukuonyesha baadhi ya vipindi ambavyo tunavipeperusha hapa na ni vipindi vingi tu, na vipindi vyote hivi vinalenga kuweza kwa njia moja au nyingine kukuelimisha, kukufurahisha na hata kukufanya pia hata uhisi uwepo wa Mungu. Na vipindi hata ambavyo vinahusiana na watumishi wa Mungu wanapojibu na maswali na kila kitu kiko shwari kabisa. Nao kama vile ambavyo Rachel akakueleza ni kwamba leo kuna kupika hapa. Yeah. Na kuna mgeni ambaye tuko naye, tutakuwa tunamtambulisha katika muda usiokuwa mrefu, lakini kwa sasa hivi tuangalie baadhi ya jumbe chache tu ambazo zimeingia kuhusiana na Tega Sikio. Alafu kutoka hapo sasa tuingie kwa mambo ya leo. Class time ulisema itakuwa next Thursday. What did you say? Next Thursday. Okay. Yes. And of course you know the thing. Good. Because Si tulisema next Thursday ni do. Yeah. Like ni pesa. Hiyo punch mtu atumiwe. Yes. Mse mmoja. Yes. Okay. I'll be following wherever I'll be. Nione kama that is what he'll do. We'll do that. We'll do that. Okay. And probably unaweza kuta tumeongeza something. Ongezeni. Ongezeni. Itakuwa ni muhimu sana. But acha tutaona. But we won't be giving airtime. We'll be giving money. Yeah, that is giving money. Yeah, and of course, you know, after today, it's like, you know, you and I. Tunaonana next year.
Wewe ni saini mapema. Treat me well today. Si ni mapema. You know what? Si ni mapema leo. Imagine it's just 14. The time is too short. Oh. Now, that was the point. Some of the guys ambao wamezungumza na sisi anasema #tega sikio. Wow, Kamiti, I have never thought about it that way. Ni kweli haya maisha hata kama si kifo utapata kuna wakati kuna mambo na unapata mtu ambaye mlikuwa mnapitana ashaondoka na ameenda. Mbona unajiuliza si ni heri wakati ambao mlikuwa pamoja mngeutumia zaidi katika kutengeneza rafiki? Anasema ni Pastor Bethel kutoka Timboroa. Yes. Asante sana. Timboroa unajua ni kubwa. Ndio ninajua kenye nataka kusema. Timboroa ni kubwa sana. Yeah. Yeah. So hayuko hapo kwenye nafikiria. Exactly, I knew it. No, Timboroa wapi? Unajua Timboroa is I've been to Timboroa once like this. So you don't even know the specific place when you wako? Wako Shagaia. Wako I know Shagaia, I've heard. Wako kuna place inaitwa Kondo. Yes, kuna place inaitwa Mushorwe. Wako wapi? Basi Shagaia, because that's what I've heard. Nimekuwa tuko once. So unajua wazazi kitambo they used to Shagaia, kwani unajua unaweza enda ukue wetu, unajua? Aya. It's a place that unaingia kutoka kwa highway. Kwa Kasenta. Yes, Kasenta alafu sasa unakwenda na huko ndani. I know basi it's Shagaia. Ama ni wewe ulionango ukiwa kadogo siku nyingine tulikuwa tu. Do you have other people from there? Unajua the other time you told me, unajua Kabarak tulikuja siku nyingine ulikuwa unapiga kelele ulikuwa. Yes, but that day I saw you. I'm telling you that day I saw you because you know sometimes it's just say that day I saw you. Actually be nice, say something that is true. If you know it is me that you saw, just if it wasn't me, it's fine. Kuna jumbe pale ama the other side. Anasema #tega sikio, praise the Lord. Amen. Unasema wow, what a story. Ni kweli mara mingi we waste a lot of time and energy trying to react over issues that are not even important. God help us. Anasema Olivia kutoka kule Kitengela, and then anaongeza kitu hapo. Na mnapika nini leo? Tunasubiri tuone. Sawa, utaona. Utaona. It's a surprise. Something breakfasty. Yeah, breakfasty and but do you know single guys wanaitumianga kama sapa. Do you know that? Hiyo na maziwa. Do you know that? Sapa. Like you eat and sleep hungry? Do you know whatever is being baked today here ina represent jesho kubwa sana kule nje. Whole meal. Unapata mtu jioni ametoka sijui nini amechelewa unasikia sasa kuna kangumu. Kuna KDF. Nipe kwanza maziwa. Unajua you're speaking for 3 others in this room. Akiangalia kisikia kila kitu hakuna. Unasikia amekaa hivi anasema sawa, nipe ice cream. Usiku za 5 unasikia ati nipe ice cream. Ice cream ni baridi. There was a time tuliishi watatu. Mimi, Getao and Cisco. Ile time mlichinja kuku wenyewe. Na hakuna wewe. There's a time you did. Well, I'm born again. So there's a time you guys did. Butter. So ilikuwa butter ilikuwa na huyo. Sio story tuliacha. Now, there was a time tulikaa watatu. Hakuna mwenye alikuwa anataka kupika. So mlikuwa mnakuta nyumba kila mtu anaona amekuja na vitu zake. Unaona huyu ameingia na mkate ya brown na maziwa mala. Sijui zinapelekana aje. Mwingine naye anaingia kuna tu vitu tulikuwa tunakaa hivi, tulikuwa tunakaa hivi. Afu tukao kashimo nani? Hapana, tunakaa coil. Utuo. Coil. Yeah. Anaingia nayo na hiyo na amenunua mpaka chai. Unakaa hivi. Unaona mwingine ameingia na matunda. So kila mtu anakaa kona yake, mnakula kwa sababu mkipika kuna kuosha vyombo. Na hakuna mwenye anataka kuosha vyombo. Na nakwambia tuliishi hivyo for long. Mkibaingi vitu. Na unajua hizo vitu za kubai hivyo za kukula kutoka kwa duka usiku asubuhi zinatumia pesa sana. So more expensive. By the time unafika katikati ya mwezi pesa imeisha. Yes. Alafu mnakuwa humble. Unaanza kupika sasa. Acha nikwambie. Now, so whatever you are preparing today here, si ya kukupee nini ya supper, hapana, ni ya breakfast, when there is celebration, maybe kuna birthday, like sasa yangu ni wiki ngapi ndio hivi. Iko mbali kumbe. Next month mwisho uko. Iko mbali sana. Nilikuwa nafikiria tu. 6 weeks. Yeah, iko mbali sana. Yeah, so vitu kama hizo nini. And of course during my birthday how I bondesha you guys.
you know, We are on air. Do not. Don't start. Don't start. Tukana Chalo Gideon. Unajua next time you'll be here. Anasemaje? Watu wamesikia. Lakini unajua kwa Muslim nakuja time ya fasting. Yeah, and it's really nice. Haure. Sema good morning na Bwana asifiwe. Amen. Anasema hii inatufunza kwamba hatufai kuruhusu kukwazwa, kukakidhiri maono na amani yetu ya ndani. Anasema kwa haya maisha ni lazima tutapatana na watu wa kutukwaza kwa kujua au kutojua. Yaani ukitaka ama usipotaka. Umemwitaje yule? Aitwa Chalo Gideon. Good. Nilijua nataka kusikia. Ngoja niseme Kialo. You know the only reason I'm calling him Kialo, nijua alisema Chalo, nijua alisema anaitwa Chalo. Anaitwa Chalo. But there are people wenye wanasemanga anaitwa Kialo. Okay. So I think it also depends na vile wewe unataka. Okay. Mbona una jump? Anasema #tega sikio. Wow. That's a good one. There's a friend of mine mwenye tuliwahi kukosana na yeye vibaya sana na tukakaa for 1 year bila kuonana, bila kuongea. Can you imagine the day nilipoenda kutafuta his contacts nimuongeleshe, ile namba nilipiga ikachukuliwa na mtu mwingine and I was informed that he had passed away after being in a road accident. I felt so bad. I couldn't believe it. How I wish I knew tunge reconcile mapema. Sasa sikia. Sad. Na si lazima mtu akufe by the way. Things happen, people drift. So before you do, just make sure you're in good terms na huyo mtu. Tumaliza na huyo ndio tuanze kupika. Maliza na huyo. Ama uko naye? Okay, Hillary. Anasema Team Raushwa looking beautiful. Anasema tuned in from Bahrain, loud and clear. Sikia mwingine, a very sad story here. Morning Committee Rachel. Good morning. Mimi natoka LD. Mimi niko na 1 year sijawahi ongea na wazazi cause walinifanyia kitu mbaya sana. Imagine sasa hii ni ile kwanza ya kwanza. Okay, nilioleka sasa nishaanza kuisoma. Nilioleka na mtu mwenye siwa kutoka kabila hilo. Wakamsumbua sana atoe mahari. Tukapanga, tukachukua mpaka na loan, tukafanya sherehe ya kukata na shoka. Baada ya kipindi cha miezi 6 walikula yote. Ikaniforce niwape ng'ombe yangu yenye nilikuwa cause dad alikuwa mgonjwa na alikuwa anahitaji maziwa. Kwa hivyo akatoa ng'ombe wao akampatia ndivyo baba apate maziwa. My hubby akanishow tuwape ng'ombe zote 2. Imagine alipona, wakaungana na my brother, wakauza ng'ombe wote. Sasa sina ng'ombe na ninalipa loan, on top of that nikafukuzwa kwangu. It's a long story. Natamani hata nijue usijue. Natamani hata nijue, sitawahi wasamehe wazazi wangu. Now acha tu address you alafu ndivyo tuanze kunini. There are things that you can go through and they really zikuweke in a state whereby you have a lot of pain in your heart. Na hata ukikumbuka what someone did to you, hata akiwa na mzazi, you feel so like you never want to see them again. But now taking your own life is not the solution. And also something else, as long as your heart is sick, hilo jambo litakufanya utarudi nyuma kwa kiasi kikubwa sana. Because huwa tunaambiwa ya kwamba hata kama umekosewa, wakati ambapo unamwekea mtu mwingine grudge, ni kana kwamba unywe sumu ya kumuua panya na unatarajia panya afe. Hiyo sumu wewe ndio inaua. Kwa sababu unajua wazazi wako wanaendelea na maisha yao tu kama kawaida. And unaweza ukapata kwamba pia hilo jambo linawasumbua ni vile hawajapata njia ya ku reach out kwako, ndivyo muongee so that you can reconcile. I know some things are totally difficult, but I also believe ya kwamba the grace of God is able to enable us, kufika katika kiwango ambacho hatungedhani kwa fikra zetu ya kwamba tunaweza. So I'm praying ya kwamba this festive season, as we celebrate the birth of our Lord Jesus Christ, pia reconciliation izaliwe between wewe na wazazi wako. That's my prayer. I'll be so happy, and I know Rachel will also feel the same. Ya kwamba next year wakati ambapo tunasema happy new year, unatutumia hapa ujumbe wa kutuambia kwamba you reconciled na baba na mama. Wow. And then there's something I saw. Sometimes we are usually not able to do it, but love conquers everything. Love conquers everything.
it could be hard for you to actually show love to them now that wamefanya a lot of things against you. But unaona, as hard as it is, God akikusaidia tu, you treat them with love. They won't have any other choice. Them themselves, love ita grow pia for you in them because they are your parents. Na wako na say kwa maisha yako, whether you want it or not, whether you don't want it or not, wako na say kwa life yako, and the blessings that you can get from a parent peke yake, specifically from a parent. Kuna tu blessings unaweza kupata kutoka kwake. And if you're able just to treat them well, to suppress, ama wambie tu God akusaidie that you go through the There's a book ya Pastor Alex, please try. Kama unaweza pata hiyo book, please try. Inaongelea forgiveness. I'll just make sure tunaingia the mid morning after this. Nita make sure nikwambie inaitwaje hiyo book. Inaongelea forgiveness. It really helps with the journey to forgiveness. If you're able to forgive them and treat them with love, love conquers everything. But also, we are praying that God will really help you and heal your heart. Nakupe grace. So that even in that journey, you're able just to do it with love and a lot of grace. But everything is going to go well. Remember, jana tulisema aje, hata hili litapita. Even this too shall pass. This too shall pass. Even that, whatever it is that you're going through. It shall pass. It's just like a season. After that, itapita. Yeah. Now, we want to get into baking, but before we get there, there are people who have gifts worth 1 million shillings, and they're willing to give it to you. To me? Not to you. Okay. Yeah, to the viewers. No, I was just asking, you know. Wanaitwa Victory Furnitures. So Victory Furnitures. All right. Yeah, it's a company ya kutengeneza vitanda kama hizo. All right. And among very many other things, wanatengeneza bedroom furnitures. And they are both a home and office furnitures company. Okay. And they've been in existence for over 10 years. So wako na experience ya 10 years. And now today, I want to tell you about the bedroom furnitures zenye wanatengeneza. They have beds. And beds, si beds za kawa, right? They have beds zenye ni queen size and king size. Okay, ndo zile pale. Yes, ndo hizo hapo. Okay. They have smart space shoe racks. They have laundry baskets. They have kids bedroom set. They have duvets. They have pillows. They have dressing mirrors. Usikwange tu na dress na hata ujioni. Ama, you know, wako na the laundry baskets. Nguo zikikuwa chafu sizirushe tu hivyo. Pale ambapo unaziweka pale. Yeah, mahali unaziweka the laundry basket. All right. And during this festive season, they have something very beautiful for us all. Okay. So they have gifts. And why did you say not me? If you go and shop, watakupea. Okay. Yeah. So the Victory Furnitures, they have gifts zenye ni worth 1 million shillings. 1 million Kenya shillings? Yes, 1 million Kenya shillings. Okay. Na watakuwa wanazipeana. So all you need to do is just go get something that you want to buy. It's very, very affordable. Buy something and you might stand a chance to win these gifts zenye ni worth 1 million. So they have the gifts, probably utawin kitu hapo. Right. So make sure that you go. Also on the 24th, wako na mbuzi yenye wanapeana to the client. Allah. Yes, how beautiful. All right. Yeah, so wako na gifts na wako na mbuzi zenye wanapeana. So just make sure you go pale Victory Furnitures. Go get something that you need there, and you'll get everything that you need. Tumesema today nawaambia tu about the bedroom furnitures, but they have everything that you need, right from the home furnitures, office furnitures. So everything that you need, wako naye pale Victory Furnitures. Okay. So make sure when they pale and get to buy everything that you need right there. Yeah. Sawa sawa. It's just amazing, you know. All right. Now, let's get into shughuli ya leo. Sawa sawa? Oh, na wako na branches Nakuru, Nairobi, Meru. Nimekuita mara ngapi? Kesho tuko huko. So, naona venye Jafet na tuko Meru. Na ingine mwisho LD. Yeah, na Eldoret. Champions. Tuko Eldoret and of course kama unataka kuwapigia, these are their contacts. Ziko wapi pale? Nakuru branch wanapatikana Vicmark Plaza, Nakuru Victory Mall. That is their... Yes. So their contact is 0729 856 762. Yeah. Yes. And you can check them out on Instagram and Facebook. At Victory Furnitures Kenya. And on... Kushop online? Yes. It's www.victoryfurniture.co.ke. I think I've been to Victory Furnitures. Not I think, I have been to Victory Furnitures. Okay.
Hey, the place is beautiful. Yeah. Yani ukiingia wanauza vitu very quality by the way. Quality, no, that's the point. Very quality. Quality, because and some places very good standard at an affordable price. Yeah. Some places utapata hizo laundry baskets na beds unazinunua, but after some months you can't even use them again. Yeah, that is true. So for Victory Furnitures, no, this is from experience. Yeah. From Victory Furnitures, you can go get something, it'll last, it's quality and it's affordable. That is true. That's the point. Yeah. Now, wow, let's get into baking. And today, the lady that you're having is an amazing lady. She is a baker, of course. Na tumekuwa hapa na yeye, I think 1 year ago, or yeah, it should be last year, tulikuwa na yeye. And today, atakuwa anatuambia tunatengeneza nini. We said that we want to make something for breakfast, so that during this festive season, you don't have to go buy bread kama kawa. Unajua nyumbani tumezoeanga, it's either ugali na chai, ama mkate na chai kama kawa. So today we want to get something else that you can simply make for breakfast. It won't take a lot of time, and it's something that we will all enjoy. So, na mimi naona kanta simama tu. Mimi utaniruhusu plus the viewer tu niketi. Yeah. Okay. Of course, you know why. Yeah. Yeah. Because I know me, I'm kind of very interested in baking. Simama. So Sheila, thank you so much for being with us today. Thank you for having me. And you're happy to have you again. Tulikuwa tumemiss keki zako, usikange hivyo sana kabla hujakuja. I'm back now. Karibu. Thank you. Now, acha mimi nisimame hapa na wewe. Ilikuwa lini the last time ukiwa hapa? 2021. 2021. Wow. 2021. Yeah. Okay. Wow. So ni kitambo. 2 years. Yeah, 2 years. 2 years. Yeah. Okay. So just introduce yourself to the viewers, and then we can start from there. So I'm Sheila Nyakeo, based in Nakuru, and my business is Nyakeo's Bake Spot, and I'm delighted to be here. Yes. How's business going? It's pretty good. Iko sawa? Challenges kidogo, but God is faithful. Yeah. Yeah. Biashara have to be. Tukimaliza utakuwa unatuambia what's the lesson you've learned. Oh yeah. In business, especially the baking business. Yes, sure. So tell us, what do you want us to make today? So today we are going to be making orange poppy cupcakes. Poppy cupcakes. Yes. Orange poppy cupcakes. Yes. Okay. What are cupcakes? So it's the orange is the flavor. The poppy ni hizi poppy seeds. We add this. Zinafanana na chia seeds. Are Yeah, they yeah, like yeah. Almost. What are those? Poppy seeds. Poppy seeds. You just add them to the cake. They're nutritious. Very nutritious, yes. Okay. But this orange near flavor. Yeah, the flavor. You add it. Sasa ndio the orange flavor. And then you add the poppy seeds to add the. Inakuwa na ka tangy taste ukikula. Very crunchy. Okay. Now, kuna watu wenye confuse muffins na cupcakes. What's the difference? So the difference, one is the size. Cupcakes are smaller, but muffins ziko kubwa, and also the process to eat is very different. Yes, how to make them is different. Kuna zingine naonanga kwa supermarket unajua zote mimi ninaziitanga queen cakes. Kuna zingine soft. Hata ukiangalia hivi unaona ni soft, na sasa kuna hizi zenye zinakuwa ni kama hard. Yeah. What's the difference? Is the soft ones are the cupcakes. They have to be moist and yes, those ones. Yes, those are cupcakes. Those are the ones I'm making today. But muffins ni kubwa. I don't think hata ukikula moja unashiba haraka sana. Okay. Ni zile tunaonanga zime. Yes, the papers zenyewe they are kind of fluffy, zimeanguka hivi, so that zina overflow. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So today as we're making muffins. No, cupcakes. Yes. Cupcakes, right? Yes. Now, let's now start. So for this recipe, guide from here because especially Kamiti, right there, right there. Yes. So the recipe is, first of all, we need margarine. Kuna wale wanatumia butter, but for me I'll use margarine today. There's sugar, there's flour, there's the orange flavor, the poppy seeds, the baking powder. For this recipe, kutakuwa na milk. Kuna recipes zatumia milk, but for this one, and the eggs, I've forgotten the eggs. For this one, everything I have will be sufficient for the butter to be okay. So I won't need milk. So we have
margarine, itakuwa 200 grams of margarine. So you measure? Yes, this is already measured. Then there is sugar. It's 150 grams. Okay. I try to minimize the sugar in the cake. Ndekwe sweet enough. And then the flour is... When I minimize ndekwe sweet? Na minimize ndio isikuwe too sweet. Okay. Yes. Ndio ikuwe sweet, just sweet enough for everyone to eat. Okay. Yeah. And then the flour is 300 grams. The eggs I'm going to use 4. And the baking powder would be 3 teaspoons. Okay. The essence would be 1 teaspoon. Now the orange flavor. Orange. Yes. Okay. Yes. So because I already have this inside my bowl, I'm going to Sasa hapo kwa process ndio kuna kuanga na shida because most of the people they do whatever they want. So you ukieka must I have this to help you? Sorry? Must I have the glass? No. Okay. No. My hands are clean, I promise. So ndio usisahau when you're measuring the dry ingredients, you need to add the baking powder. Okay. Yes. So we're going to add 3 teaspoons. 3 teaspoons. Let me ask. Yes. A spoon. You kwa the same na ile tunatumianga normal spoon. Yes, but I'd advise to use this one because unaona hii it's already imeandikwa. Yes. Okay. The other one haiwezi kuwa accurate kabisa kama hii. Yes. So I'd prefer someone to just use this one. But pia ingine iko sawa if you don't have this one. Okay. Yes, just make sure it's flattened at the top. Yes. So si ile kuchota mpaka inakaa kama mlima. Isikae hip, your cake will not be okay. Okay. Itakuwa bitter na ita mess up everything. So excess will make the cake bitter. Okay. Yeah. So the poppy seeds, we are going to... Oh, you mix them kwa cake? Oh, yeah. Okay. For the dry ingredients. Okay. At least for me, that's what I do. So I'm going to put 2 of this. So with that set, sorry, you just mix. Okay. Yeah, for everything to be combined. How long does it take to prepare them? Like generally like 10 minutes to prepare, but pia ni speed ya mtu. Na pia speed ya whatever you're using. Kuna wale wanatumia just by hand or a whisk, others by the machine. Yeah. So I can help you mix this? Yes. So now I add the sugar to the margarine. So this is a crucial step to mix the margarine and the sugar to beat it. Why? So that the cake, kuna wakati unakula cake inakuwa kama, how do I explain it? Inakuwa kama big G. It's not, you're supposed to eat a cake in a, it just squashes in your mouth. So this is the process ya ku mix the margarine and the sugar. It has to be light and fluffy. We will see that as I continue. Okay. So usimix ikae this yellowish, if they can see this, this yellowish inafaa ishe, ikae creamy. Like whitish? Yes, whitish. Okay. Yes. So we're just so you shouldn't start by eggs as iko hapa kwanza? Hapana. No. Because kuna mahali niliona mtu akianza na eggs. Eggs and sugar. Okay, so okay, kuna zile recipes, every cake is different na preparation ni tofauti. Kuna ile keki utaanza na all the wet ingredients pamoja, all the dry pamoja. Kuna ile recipe utatumia margarine while it's melted, not when it's in solid form. So kama huyo alianza na sugar and eggs, that must have been a different recipe or a different type of cake. But for this one, we need to start with the sugar and the margarine. Yes. All right. You know, today, so for those who don't have hiyo kitu hiyo, that one, the machine, yes, for those ones who don't have it, wanaweza tumia mikono ku mix? Yes, the whisk. Or there's a specific tool for that? Ile whisk tu, ile tu manual whisk, yenye unakoroga nayo pancake. Kuna wale wanaijua, Surely committees. Committee doesn't get it. Pancakes, no, I don't. Committee doesn't take eggs.
Na zenye nishaiona zikitengenezwa walikuwa wanageuza na kijiko. Lakini hata kijiko ama iko ni bad thing. It's guys with the spoon. Why you saying it like? Mimi kwenye nishaiona pancakes mimi naonanga watu wakifanya hivi na kijiko. I think ni whatever works for you. Okay. Use it. Yeah. But for this one, is it to make no. Oh yes. 10 years is accurate. Yeah, so either this or the whisk. It will still, but the whisk will take more time. Na haitakuwa effective as this one. Yeah, so we can begin. Okay. So that is mixing. Yes. Na umesema lazima hiyo yellowish iishe. Yes. Otherwise itakuwa kama big G. Yes. Kitafuna nasikia ni kama inabutika kwenye mdomo. Kuna kitu moja leo kule ukacomplain iko hivyo. Si ile ulileta? Watu kwanza. Tulikuwa tumebengi mahali huko. And now, do you bake for, like, can you do a wedding, whatever? Oh yes, I do weddings, birthdays, any occasion. Okay. Yes, I'm your girl for that. All right. Okay. Yes. So how long does it take for this to happen? 5 to 8 minutes. Okay. But juhini kidogo, itachukua like 3 to 4 minutes. 3 to 4 minutes? Yes. Oh. There are people who are talking here. Anasema Joyce Gidenji, our great baker. Big up for the wonderful job. Nice. All right. Nice. Leo hapa class time tunafunzwa jinsi ya kubake. Umeita? Cupcake. Ukasema? Cupcake, Ukasema? Ndio tunafunzwa leo hapa. Pancake. Ndivyo ujue during this festive season unaweza prepare something kwa nyumba na ukuwe uko shwari. So in between you scrape so that language unatoa kwa sides. Unarudisha yote katikati so that you can continue ikwe yote equally creamy. Kusikuwe na parts zenye bado zimebaki hazijakorogwa. Yeah. So for people who don't have these poppy seeds? Yeah. Yes. For people who don't have these, wanaweza tengeneza tu, like you can skip this step if you don't have. It's just, but it's very important. Well, if you hata supermarket ziko. Yeah. You can get them kwa super. Na watu wa Nakuru kuna mahali sokoni unaweza kuzipata. Just saying. Yes. So it's halfway right now? It's halfway, yeah. Oh, imeanza kwa wide. Yes, you can see that. Yeah. Oh, okay. So, umesema you do it for how long? For this recipe, just 4 minutes. Okay. So this step is very crucial, so you have to be very careful. Oh yeah, I learned from experience. From experience? Yes. Have you ever made a cake alafu ika backfire? Yes, but I quite a client. Ilikuwa yako? Yeah. For a client? For a, maybe the decoration parts. Yeah, it didn't go as well, but for the taste, I think I took time to learn. But what you're supposed to do. Yes. So what when you're natengeneza, because majorly we're doing this for the breakfast, yeah, for the fest season, around right now. For people who are making this at home, when you prepare this measurement and you prepare size, it will make how many cakes? Cupcakes. Yeah. The cupcakes. Like 15 plus. Like 15? Yes. That's a good number. That's a good number. It is. That's a good number. But it also depends na the cupcake paper unatumia. Kuna the small ones, so those zitakuwa mingi. Okay. But the ones I have today, they are the medium ones. So tatokea like 12. Yeah. Kuna huyu mwenyewe ambaye anauliza, na kama situmii mayai? Kama natumii mayai? Yeah. Anauliza kama kuna eggless. Oh yeah, kuna kuwa na eggless. But it still works, but you need a recipe for that. Oh, a totally different one from this one? Yes.
Oh, okay. So maybe you can just explain, after we're done with this, you just explain for people who are using eggless, what's the procedure to that. Is it possible to kuweka mayai kwa nini na ni mtu akikula acha kusikia hiyo kitu? Taste ya mayai. Okay, so personally for me, sijai kuwa na hiyo issue ya cake kutaste. I've eaten cakes zenye zimetaste kama na hiyo mayai naisikia. Okay. But I'd say that happens because they use the kienyeji eggs. Oh. Because it's very rich in that taste, eggs. So for baking, you use, hata nimesahau kusema, you use mayai ya grade. Okay. Yes, it's the best one. It's kind of odorless. Haikuangi intense sana hiyo smell ya mayai. Also, it goes venye una mix your eggs kwa cake. Okay. So if you mix it vibaya, if you don't incorporate it vizuri yani, it will still come out. That taste will be there. Okay. So I think that's why people don't love eggs in cakes. But pia kuna wale wako allergic. Yeah. But you're not allergic. I'm not allergic, but I just don't. You can rate this one. But you know it starts in the mind. Ako kakitu. Already ukishaiona utakuwa like I don't want. But I know the kwanza. Ako kakitu. But you can rate this. You can rate. I will. That's what umesikia hata kuna mwenye ameuliza hapa mambo ya mayai. Mwingine hapa anauliza ati mbona hukutumia maziwa? Sijui kama explain hiyo. Anasema anaitwa Stella from White House. I'll explain it again. Okay. There are recipes zenye utatumia maziwa. Okay. But for this recipe, vile tu mtaona, the margarine was enough. It was enough, the enough amount, and the eggs pia. So the butter itakuwa light. Alright. So ukiongeza maziwa, it messes with how the cake comes out. Okay. Yes. Itakuwa too light. Yes, but kuna recipe, I'll also give a recipe where you use milk. Okay. Yes. Haya, Stella, basi I know umejibiwa kutoka White House. Kuna mwingine hapa anauliza, do you train people? Anasema anaitwa Agnes. Yes, I do. You do? Yes. How does that work now? They'll get my contact, and then they'll reach out. Okay. We'll talk about how we do that. Okay. Yes. All right. So now, tunaika the orange. The orange flavor, 1 teaspoon. 1 teaspoon. Yes. Okay. What happens to cake mingi because you want it to? Itakuwa kali. Itakuwa kali. It won't be tastier. It won't be. No. It will be very overpowering. You won't even love to eat that cake. Okay. So it has to be 1 teaspoon. It has to be 1 teaspoon. Okay. And then. But now that is for that specific mixture venye inatoshana, the quantity. Oh yeah. Kama ingekuwa ni mob, unaweza weka 2. Yeah. All right. Yeah. Okay. So we add the eggs. I always prefer, because sometimes you don't always know your eggs. Kama egg, it's good. Yes. Yeah. So you beat it separately from the bowl. Okay. So that you don't mess your whole mixture. Just because of 1 egg. Just because of 1 egg. Yeah, that would be bad. Again, from experience. From experience? Yes. Okay. Yeah. So why 4? Why 4? Yo. So that I don't use milk. You know, the cupcakes, zinatakanga zikuwe fluffy. Ukikauma tu kana kwa tu kazuri. Okay. Sorry. So, kuna recipes za cupcakes zinatumia maziwa. But you prefer this? Na kuna recipes zingine zatumia 2 eggs. Okay. Yes. So it's really the preference of the baker and what has worked for them. Okay. Yeah. So ukitumia 2 eggs, you can use 2 eggs and some milk. Okay, yes. If you use 2 eggs, you'll definitely have to add milk. Yeah. But you can use milk without eggs? Yes. So for wale ambao ni eggless, hawataki eggless, I think what you do, you add the quantity of your margarine. Okay. Yes. Okay. And then the milk unatumia na moderation. Yeah. Yes. My sister doing her thing, hands down the best cake we have eaten. We ordered a coconut cake. I think it was yummy. She decorated the cake beyond my expectations. Wow. We were very happy with our cake. I will definitely recommend her for you, for your bakery needs. Okay. So are you, mtu anaweza kupata place, like, are you having like a spot whereby someone can find you, or? No. It's by the orders? Yes, by the orders, you get my number,
you reach out. I bake from home. Okay. That's so fine. you just reach out. Yeah. Tunaongea the cake you want, where you want it delivered, if you want it delivered, or if you're going to come and pick it up. Sawa. Okay. Yes. So now we continue. So all the 4 eggs? All the 4 eggs and the flavor. And the flavor? Yes. Okay. All right. So this part, haukorogi sana, hauta mix sana kama ile first process. Why? Ndio isimes the formation of the cake itself. Yeah. Na vile watu wengine wana mix yani mpaka wana overmix. Hapana. So that is enough. Oh, just like that? Yes. Because it's already mixed. So just to make sure, just to make sure everything iko combined. Okay. So ikiwa hivyo iko sawa. So now we add the flour in portions. Okay. Yes, please do. Aya, amgo mmeweka unga? Ulisikia place ya unga? Okay. Yes. Kidogo tu. Unga nao lazima mtu apime sio? Kiasi chake. Kidogo tukiendelea. Okay. Aya, mwingine hapa, and ladies are really asking, Agnes from Raushwa. What gave you the motivation ya kuanza kufanya baking? First of all, ilianza kama hobby. For me, it started as a hobby. Okay. And then I grew to love it. And then I grew to learn how to make cakes. Because I'm self-taught, gender shule. Okay. So the motivation was, it's a, for business-wise, I'm a personally. I'm always a business. Like anasema motivation yako, like what pushed you into wanting to really do this? So because I love cakes. Okay. I love eating cakes. Okay. So hapo ndio motivation ilianzaga. Okay. So I was just curious to know how to make more. Okay. Different types, how to design, how to decorate, different designs, techniques. But the motivation ilianzanga tu because I loved cakes. Yeah. Sele anauliza, wanaume kwani hamtaki keki? Sele anauliza vitu za kubake. Tunauliza je Sele? Cha kwanza nitaisoma tu pale. Iko sawa ni it's very light. Okay. Very light. Oh, it is still. Very light. Yes. Inatakana kwaje? Nini the cake? Oh, I'm saying the butter iko light enough. Sasa unaona sasa tukiongeza maziwa ingemess. Sele, hebu rudia vizuri kwa siku kuelewa kenye unajaribu kuuliza. I did not understand your text, so please unaweza ukauliza tena. Kuna kitu unauliza kama kiko expensive but sasa sijui ni nini umeuliza. Rudia tu. The mixer ama hata sijui alikuwa anauliza nini. Aya, mwingine hapa anauliza, in case upate orders from many people at a go, una watu wa kukusaidia or you just do it all by yourself? So, lazima mtu anajipanga. Na pia unaambia client, nita-manage ama sita-manage. Hakuna haja ya kupromise client uta-deliver and you are overwhelmed with orders. Okay. So I always take what I can manage. Yes. If we can push the cake order mbele, if the client can afford to do that, then we do it. Okay. But zikikuja mingi at once, I have to cut some. Okay. Ndio nisi disappoint client. Yeah. No need to be greedy. Yeah, very important. Yes. Mwingine hapa anasema, good morning, thanks, I'm still learning. Please explain this. I ordered a cake back in October for my birthday only to get a lot of orange color kwa hiyo keki, and it wasn't the decorations that was really bad. What could this color be from Flora? The cake inside was orange. Yeah, there was a lot of orange color. So maybe ule alimpikia aliweka the orange color in excess. Okay. Without the permission of the client, clearly. All right. Okay. It was an orange cake?
It was so for me na huwa neka color wakati client ameniambia nataka keki yake ikuwe na color ndani. But as you've seen the essence, it was clear. Yes. So I only do that when the client insists or requests it na haikui mingi. Because then when you put a lot of color inashtua, kuna watu wapendi rangi kwa keki sana. Alafu pia itakuwa kali, so you put it with moderation. Okay. Just put the last portion. And then we are done. Mimi nauliza ni kama capital ya how much mtu anahitaji ndivyo aanze biashara ya kubake. So capital ina depend kama unataka kufungua duka. Ama kama unataka kukubekia nyumbani. Kama unataka kufungua duka, that's a whole different story. But kama ni nyumbani, you don't need much. Ukiwa na okay, that would be okay. Kama hana machine and all this stuff, it will be a bit it will be a bit costly. Okay. Well, if I estimate with the economy right now, I'd say 50,000. Ndio akuwe na everything. Okay. But I always say start with what you have. Yes. Usijipe pressure. Usijipe so much pressure just because you don't have everything. Useme you can't start. Okay. You just start with where you are and then you just grow. Pole pole. All right. Yeah. So now it's ready. To the next step now. Okay. The next step now is putting it. Should it be? Okay. Yes. So, acha tu ni juu for the. Oh, that's as how you can see. Okay. So if I had added milk, ingemess na hiyo keki. Let me just do that again so that. Ingemess na hiyo aje? Itakuwa hard. Oh. Yeah, people think ukiongeza maziwa mingi keki inakuwa soft. So itakuwa hard. It's every liquid you add inafanya keki inakauka. What do you mean? I had again from experience. So ukiweka maziwa mingi kwa keki, what happens? Huwa ina dry. It won't be as soft and moist kama hii, you'll see. Haitakuwa hivyo. Alafu it has to be soft even at the top. Ile the top layer inafaa kuwa soft. So ukiweka maziwa mingi ita harden. So you get so many bakers who are beginning and I was there once. Keki inatokea kama ime dry, alafu ndani haikuiva vizuri. Yes. No, it's because of so much liquid. Liquid, also because of temperatures. Vile una set your oven. Usiweke temperatures za juu sana. Yes. So we use this? Yes, we use those. Okay. And we do the have manufacturers like of this to think, hii kitu inaitwaje? Cupcake papers. Are they aware that there are people who eat the cake plus that? Plus this? Oh, yes. Wanataka na weke flavor. Kwa hizi vitu. Bebe, me I'm putting in a petition for flavor. Unaona mtu anakakunja hivi akijifanya ati sasa, ukinunua unasema nataka keki yenye iko na pepper ya orange flavored. Because now we have like, is it 3 minutes? Then we go for a very short break. Oh, you're supposed to? Yeah, we're supposed to go for a break. But now, sasa see from here, watarudi kama tushaziweka hapa. Because it's now very easy nikuzi, just pouring them in. And then... So let me just explain this. Okay. So these cupcake papers, nakuanga tofauti, kuna 2 tiny ones, as you have seen, I came with a variety. Okay. So kama hizi, you won't need to put them in the baking tray. Okay. They'll just go in the oven kwa hiyo tray oven. And then kuna these 2 fancy 2 cups. You'll just put them the same way. Alafu kuna kuanga na hizi different sizes. The same way kama hizi tutaekelea tu kwa tray oven. Yeah. Alafu hizi zinakuanga different sizes, different colors, so it's just how you prefer them, and they are readily available kwa supermarkets. Yes. Amesema break dakika ngapi? How many minutes do you have? Okay, we have like 3 minutes. Like 3 minutes? Yes. Then I can ask this. Anaitwa ni Gail ama ni Gail? Gail. Okay, anasema morning Raushwa. My question is, is it a must to use milk and the eggs or one can do? Okay, I think we'll... Let me just say it again.
You can, kama hii hatujatumia maziwa. Sure. So it depends with the amount of margarine and the amount of eggs you're using. Okay. Alafu kuna zile ambazo unatumia milk. Okay. Yes, depending again with the number of eggs. Mwingine anauliza hai, mbona keki zingine zinakuanga na some air spaces after being baked? Good question. Because of how they mix. The mixing. The mixing. So everything is key. Mixing here is key. is key. That is everything there. Here is everything. Okay. You mess here, the cake you is mess messed. the whole thing. All right. Yes. Haya, Okay. najua kwamba pia umejibiwa. Yeah. So we have like 2 minutes. Okay. Do you have to preheat the oven? Personally for me, I don't preheat. Okay. I just put it in. Kuna wale ambao wana preheat, but I don't preheat. Okay. Ni vile tu na prefer. Okay. Alafu pia ukiweka the butter kwa the cupcake papers, usijaze, ita overflow, imwagike. So you put it halfway and leave room for it to rise. Yes. Okay, perfect. Mimi ningejaza woi. Ati ndio ikuwe kubwa. Okay. All right, so we'll just go for a very short break. All right. And then we'll be coming right back. Tukirudi, of course, we've now seen this process where we're putting the butter kwa the cupcake cakes in the baking tray. So tutazipata zikiwa pale ndani. Okay. So we'll get the explanation of that after we are back from the break. Kama unataka kukula, yeah, tutakupea number because So let's go for a very short break and then we'll be coming right back. Feel safe. We can't eat kama zijaiva, so mtazipata tukirudi. Yeah, of course we'll be eating on your behalf. But sasa hazijaiva. And Yeah. So tumwambie ni dakika ngapi? 15? Kuiva? Yes. So kuiva ita take how long? Kuiva 15 to 18 minutes. 15 to 18 minutes. Yes. Okay, so when you come back, we'll have a good time to answer your questions as they get ready. So ask in your questions katika nambari zetu 0721105105, 23814 and MBCI TV Facebook page and on YouTube, MBCI TV official YouTube page. We'll be coming right back. Usiende mbali. MBCI Television, transforming. Mara Realty, we believe in providing you with peace of mind. That's exactly what our latest project, Shalom Gardens Phase 2, aims to offer. Located in the heart of Joskandovoine, this is an area with all social amenities you could possibly need and think of already here, just for you. And that is not all. Invest in a project that is value added with the modern gates, as you can see on ground. We've also graded the roads for you, and we have electric fencing for your security. And at Amara Realty, size matters. Get yourself a 1/4 acre for only the price of 1.4 million. Shalom Gardens Phase 2 is not just a piece of land. It's your peace
of mind. Amara Realty, for your peace of mind. Apostle Dan Geshimo and Reverend Nancy Geshimo invite you all to a big tent meeting dubbed Mwega Evangelistic Revival Campaign from the 14th to 17th December 2023. The Evangelistic Revival Campaign will run from 2 p.m. to 6 p.m. every day. The guest minister will be Brother Mwari, Reverend John Sedera, and other anointed servants of God. The theme of the revival campaign is derived from Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. It will culminate with an ordination ceremony of Horaim ministers on the 17th from 2 p.m. To experience God's wonderful glory, make your way to Mwege Stadium in Mwege Town next to the Matatu stage. For any inquiries, contact 0111 20 7005. See you there. The pinnacle of education is High Peak Schools, a reputable institution for anyone looking to unlock their child's full potential. From early childhood education to our junior school, our experienced educators impact students with relevant knowledge and skills for them to soar high. From well-equipped classes to modern laboratories, peaceful dormitories, computer room, and a music room. Students partake in co-curricular activities like swimming, skating, and many more. Our nutritious diets are sourced from our school farms, and not forgetting purified water that is safe for consumption. We have a fleet of buses that are accessible to our students for comfortable transportation to and from school. To enroll your child, contact us through 0728 040 883. High Peak Schools, quest for excellence. My name is Worship Shekaina Manyange. What I love about Sacho High School are the teachers, the staff, the school administration. They go above and beyond to help us work our way through our growth. And I also love how Sacho is based on moral values. Welcome to Sacho High School. Sacho High School is a mixed boarding school that is situated in Baringo Central Sub-County, very close to Kabarnet town. We have arranged transport during holidays when they break from their destinations to the school. This makes it possible and very easy for access to the school at any point. All these contributes to stellar performances that sees us taking top national positions. Bonjour, bienvenue. Ici, au lycée Sacho, on apprend le français pour être le meilleur dans le monde. Extracurricular activities are not left out. For spiritual nourishment and strong Christian character, Sacho High School is the place. To contact us, call 0700 819 068 or get your slot by applying on www.sachohighschool.sc.ke. Sacho High School, be mindful of others. MBCI Television, transforming lives. Yeah. We're back after the very short break. And keki zetu sasa ziko pale kwa oven, and as you can like see, how many minutes? 15 minutes. Yes. They'll be done. So we have like 12 minutes. So zimebaki tumezeka like 3 minutes. Yeah. Tuko na Ben. Oh yeah. Tuko na Ben. Time italia tu. All right. Perfect. So, now all the questions that you have zitakuwa zikijibiwa. You now have 12 minutes
Na wanasemangaje ile you have 12 minutes to ask your questions. Yeah. And your time starts now. Yeah. Kuna huyo mwenye anasema by the way hizo karatasi huwa naona watoto wakizitafuna. Unajua ni kama haijawahi decided kama zinakuanga edible ama not. I think ni watu wanajiambianga. But they're definitely not edible. Ni karatasi. What do you mean? Do you know kuna mtu alianza kuikula akiwa na 5 years. Na bado anakula mpaka sasa. Alafu unamwambia si edible. They're definitely not edible. Kazi ingekuwa edible mpaka hizo za foil sasa zikuliwe. Gani hizo? Hapana hizo wezi. Hizo zitakumaliza. Yeah. Manasiba mimi sijasema ukule hata hizo zingine. I'm just saying. Naambiwa ati hata smokies ziko na pepa juu ama? Smoky? Uzuri sikulangi. Ukulangi smoky? Oh yeah. Yeah. So. Hata sausages. Zina karatasi juu? Hata sausages. Zina karatasi juu? Yeah. But hizo ni edible. It's true. Yeah. Elastic. Yeah. Kwani ni nini linakuwa imeshikilia hizo whatever they're inside? By the way kwani nini? Oh. Okay. Niliona mwingine amechukua kitu fulani na inauzangwa supermarket. Unaona hizo sausage hizo. Sasa unajua mimi that's why sijui jina. Kikubwa, kinakuwa kikubwa kimefungwa pande ina pande ile. Nyama bite. Hicho kikitu. Alafu akaanza kukula hivyo bila hakipikwi. Nyama bite. Hiyo kula hivyo. Inaliwa hivyo hivyo. But watu wanafunganga hizo vitu sijui ni nini mbaya. Ufunga na nguvu hapa juu like don't you want us to eat? Like you've noticed? Sisi kusaidia ndio. Tufungwe na password. What is wrong? Bro anasema hello. Hello. I'm Kate kutoka kule Egerton. Say hi to Sheila. She has been baking cakes for my baby 3 years now. She's great at it. Umemjua huyo? Oh yes, Catherine. Great. Na endelee hivyo. Make sure uendelee kupikiwa keki na yeye mpaka 18 years. Oh yeah. Anasema #baking. Morning Rachel Committee and our visitor. Good morning. Mary from Nairobi is Lee. Na nataka kuuliza can putting cake kwa fridge harden it juwe kuna a cake we bought kwa certain supermarket to celebrate a bride to be, so time ya kukata ile sasa ya kugawia the rest I found it a bit hard kukata, so I wondered, wacha nimalize kuisoma. I wondered mimi ndio sijui kukata ama shida ni gani. First of all, cake weko kwa fridge? Yes. So if you have bought a cake na unataka ikae for long, utaki kuikula immediately, you can put it in the fridge and then you just cut a small piece every day. Sasa kwa yeye, yes. I don't want so dry like. It depends with who has baked it. Okay. Yes. So ukieka kwa fridge, alafu utoe, it shouldn't be that hard. Itakuwa hard for a few minutes, but ikikuja kwa room temperature, it will go back to its original. Ama yale kwa freezer. Okay, maybe alika kwa freezer. Alafu pia ukiwa na guest na unataka keki kwa fridge, and then you should take it out an hour before you serve it, so that it comes back to the room temperature. Ukikata isikue too hard. Yes. Okay. Yeah. Sawa sawa. I prefer normal cake without. Alafu pia wakeka kwa fridge, if you want to put it for long, you have to cling wrap it. Ile cling cling film. Yeah, hiyo. Cling film. Yeah. Hiyo. Cling film. Ile ya matunda hiyo. The foil, but sasa ile clear. Sisi ndio ile karatasi ya kufunga vitu hivi. Ya matunda. Si ile inakatango hivi kwa duka, unafungua kitu ukikata hivi kwanza watermelon. Si niko kitu ya watermelon. Sisi hiyo ile ya karatasi. Inaitangwa aje? Wewe sema hiyo karatasi ya watermelon. Tuite tu karatasi ya watermelon tu. Clean film. Cling. Wait, whatever. Hiyo pia watermelon. Acha tu stick na watermelon. Yeah, that's one. Okay. Yeah. Kuna mwingine hapa anauliza zile keki zingine huwa naona zina rangi. Mara kuna zingine ziko red ndani, zingine ni green. Hiyo color huwa inatokana na nini? And is it even safe for human consumption? It's safe if it's bought kuna the edible colors that are used in cakes. But I'd advise for bakers, don't put excessively, because tena itakuwa, it wouldn't be healthy. So kwa huyo amesema ameona those green and red cakes ndani, ni juu client ali prefer aikewe those colors kwa keki. Okay. So kuna kuangana edible colors for cakes. Yeah. So vile tulikuwa tuna mix hapa kwa hiyo the mixture ya the eggs,
hapo ndio unaekea rangi if you want your cake to have color. If you want it to have different colors, this is advice for bakers. You una portion in different bowls and then you put, kuna wale clients wanatakanga a rainbow cake, so each bowl with its color but with moderation. So don't overdo it. Don't overdo it because itakuwa kali. It also affects digestion sometimes. Yes, so don't overdo it. Yeah, just in moderation. Mwingine hapa anauliza, is it possible mtu ajue kupika kubake cake ya type fulani na ashindwe kujua type nyingine, ama bora you're a baker, you can do any cake? You can do any cake if you want to learn. If you want to learn. Yes. But there are different recipes? There are different recipes, different procedures. If you want to know all those different types, you need to commit your time ndio ujue. So if you are a baker na unataka because clients zingine atakuja akuitishe keki yenye haujai bake. So you need to take your time and learn these different types, method, because kuna zingine zinakuwa kama black forest, atungetumia the same procedure, ama white forest, ama red velvet. Procedures ni tofauti. So if you want to be diverse as a baker, you need to learn every procedure and every type of cake. Kuna maswali ama tu mimi niendelee? Yeah, anasema good morning. Can you say from there? Anasema good job team. Uliza our guest wenye hatuna oven tunaweza tumia nini? Ameuliza kama huyu. Hata huyo ameuliza hivyo. Okay, so it's been a while since I used a jiko, but you can use a jiko. So I'll try and explain it the best way I know. Explain, because that is... So personally the way me I used to do it, chini unaeka moto kidogo sana. Unaeka jivu moto, alafu like makaa kama 2. Alafu ukifunikia juu na ile kifati, ile mabati, unaekelea makaa moto. But usiweke mingi sana juu sasa keki itaiva juu, ibaki ndani haijaiva. So you have to keep regulating the makaa na moto and everything. Yeah, but that's the best way I can. But you can alternatively use a jiko. Kuna wale wengine wanatumianga the sand method. Unaeka sufuria kubwa, unaeka sand, alafu unaeka hiyo sufuria iko na keki, alafu unafunikia na makaa. Alafu pia chini unaeka makaa kidogo. It can still work. There's a time we tried using a microwave. I'm not saying if it did work or not, but would you advise for cupcakes zipikwe na, or even muffins, zipikwe na microwave? Okay, personally sijai try. You know, my years of baking, sijai try kubake na microwave, but I've seen it work for some people. But the ingredients hukua very less. So utapata hata kuna mtu hakutumia kama wanatumia eggless, the eggless recipes. So the ingredients zinakuwa chache ndio isi overwhelm the kamag, because unaweka kwa mag and then inaivia hapo ndani. So it could work if you find the right recipe for it. Mwingine anasema in case umeziweka kwa oven then steam ipotee, what do you do? Hazitaharibika? Keshi. K-Y-S-H-I-E. Nafikiri ni keshi. From Nakuru. So that's a good question because I've experienced that more than once. So the best thing to do is don't take the cake out of the oven and pray steamer hazijapotea for long. Because then zikipotea for long, it will damage the cake. So for me, I'd been in a situation like that. Steamer zikapotea, the cake was inside, so I didn't touch it. Because the temperatures there's kondani, they'll maintain the hot. Yes. So when the lights came back, cake ikaendelea tu kuiva and it was okay. But zikipotea for long, kama zile za Sunday. Oh yeah. Isipotee for more than an hour. Na hata jana ilipotea kwetu. Hata jana it was everywhere, imagine. So ikipotea for long, zikirudi wetu rudisha tu ile minutes iko mebaki and hope and pray that it turns out okay, but if it doesn't, just go back and prepare the cake again. Yes. But zikikaa for me it stayed for like 15 minutes or 20. Wakati zirudi I just reset the timer na keki kaivanga sawa. Sawa. Some situations are unavoidable. Ile sound ya Koni zimeiva?
Let's get from the other side. I've realized what is in the mind. You see the sound yenye inakaa kwa mind ukitaka kusema vile inakataa ku coordinate. I might just do the thing on air. So achane nayo. We have someone? Okay. Kuna huyu mwenye anauliza, how long did it take you to perfect your baking skills? Or generally, mtu mwenye anataka kujifunza baking inatakingi how long? Kujifunza. So it takes a while kama unajifunza because especially for the recipe part. So I had to come up with my own recipe because I was trying out so many recipes, it wasn't working. So I just had to sit down and figure what works where and came up with a recipe. So kama nimetumia, I've just moderated that over time. So it takes time. I'd say that for me nilianza baking 2017 as a hobby, got serious kidogo 2018, 2019. So from 2020, that's when I've perfected everything. So time depends with how committed you are, how serious you are about it, and it always works. It always works as long as you put in the work. And when you're self-taught, I think it's the best way because everything you've learned, always a credit to anyone else. And you know how everything works out for you. And you can even advise your clients on so many levels. So time depends with how committed you are, how serious you are about it, but everything, it takes time. All right. Have someone from the other side. My sister. We do? Oh, it's a sister. Anasema, my sister doing her thing. Anasema, hands down, the best cake we've eaten. Anasema, we ordered a coconut cake. Yum. She decorated the cake beyond my expectations. We were very happy with our cake. I would definitely recommend her for your bakery needs. Yes. I think I read that. And then kuna anasema, thank you so much. Unafundisha online ama lazima mtu akue hapo? In person, I always prefer in-person lessons. Yes, in-person lessons. Ndio mtu akiwa na any kind of questions, we can just deal with it hapo. It's easier. But pia online, we can work it out. It's doable. Tukona, is it Jace? Anasema, our great baker, big up Kuzo. Anasema, big up Kuzo for the wonderful job. Thank you. Mwingine hapa anatoka Narok na lile swali ambalo ameliuliza, anauliza lazima tutumie unga ule ambao ni processed ama naweza nikasaga ngano. Naweza nikaitumia ile ngano ya kutoka kwa shamba kama mahindi unaenda unasaga alafu unaweza kama naweza tumia that maybe hiyo ndio unga yenye kwa nayo. Maybe it's usable, but the refinement of it, I wouldn't compare it to the one we buy kwa shops. Because it's refined, it's soft, it's smooth for the cake. As Jay tumia hiyo anasema. But if you want a good cake, just go buy the refined ungas ziko kwa shop. Can I share something I did? Yeah. I tried. It must be dramatic. Let me It's not dramatic. It's not dramatic. I'll make it dramatic. Yeah. What happened? What do you mean? So I had that unga and I needed to bake. You see? No, seriously, I needed to bake. Yeah, kusaga ngano. Okay. Yeah, kusaga. So what I did, si kama recommendable, but maybe kama hiyo ndo ako nayo anaweza akatry. Nafikiri ndo hiyo. So mimi nilichunga. Ukasift, yes. Nikasift mwenyewe. So it leaves some very little particles, but after my sift inakuwa very soft. Oh yeah. So preferably using the big. Okay. Yeah, it's done. Time to eat. Is it done? Let me check. How do you know that they are ready? So kama hizi, I just eyeball them personally for me, but you just touch at the top. Kama it's aiendi chini. Unaguza juu? Hapa tu juu hivi. Iko sawa. So they're good to go. They're good to go? Okay. All so right. Yeah, so una sift na the big kichungi. So ile kichungi ya chai ya watu wengi. Yeah. Like kichungi ya chai, but the big one, juu kidogo ita take forever. So ile kichungi ya chai, but the big one, ile nye yutumiwa kwa tian. Oh yeah, the wide one, okay. Yes, the wide one. Okay. So unatumia hiyo for sweet. So ukifanya hivi inabakisha particles huku juu and then did it deliver? And it was sweet? Okay. Okay. Yep. All right. So the cake is ready. The cake is ready. Probably sasa tutawaonesha vile inakaa, but the testing part itabidi tuatestie. Niekelea hapa. But yeah.
Let's see how it has come out. Today we just wanted to teach you some of the things that unaweza fanya ushtue wageni wa Nairobi. Right. Wajua hata kama uko ushago, you can do to vitu uwashtue. Yes. So there you go. So ulisema ukifinya pale juu ndivyo unajua kama ziko tayari. Kama ingekuwa imeiva, inge sink. But you see it's firm. Okay, it's yes. Okay. So it's and good. also guys, remember on Loweto you'll get more of this cakes, especially say during the festive season. They're doing great things pale ndani. So make sure you follow. Yeah. So it's ready. It's ready. Now you wait for it to cool. Wewe hata siku ku take serious jana. Because I knew hautaleta. Niko nayo but si ulikuwa unanifuatafuata asubuhi. I do. You know. So ulikuwa unanifuatafuata asubuhi. Asking the same thing that you were supposed to bring. I have. Niko nayo. New year just changed. You know? New year. Imagine niko nayo. I wanted to ask about hizi vitu tunafanyanga hivi. Kwa keki hapa juu. Oh, the creaming part. Cream. Do we have it or sasa sisi? Yeah, we have it. Or can we do it? Time? It melt. They are still hot. It's hot. Yes. Oh, how long does it take to? Just 5 minutes. Oh, just 5 minutes. Just place them here. 5 minutes tutakuwa tumefika na 50. Okay. So those are the cupcakes. Cupcakes. Yes, cupcakes. Yes. As you can see. We help with that. Now we know ya kwamba ukifanya hivi katika alright. So tunaziweka hivi ndo zikul faster because zikeka kwa rack. Because hiyo samuni moto. Yeah, ni moto. Okay. Still hot. Hizo zingine si ziko sawa because they're not in the rack. Yeah. There you go. 1, 2, 3. Are they 12? Yep. How many are we here? 2, 2, 2. Kuna watu huko chini sijui itabidi nini. As we test on behalf of our viewers. So that's how you do it. So it's not that complicated, but kitu moja nimelearn kwamba the mixing part is everything when it comes to baking. It is. If you do it wrongly, sasa ujue kila kitu kitakuangusha. Yes. But ukifanya kwa njia ambayo inafaa. If you mix it right, itakuwa sawa. It will be enjoyable. Yes. All right. So these are some of the things that people can make asubuhi pale home. Yes. Okay, now we have come to that other part of. So today we are not teaching you how to make the cream. The cream. Yes. Oh, we did last already time. Have it here. I remember, right? Yeah, last time we did that. Yeah. So today we are not teaching you how to make. We just wanted for breakfast tunaweza kula zikiwa hivyo. Oh yeah. Yeah. But you can tell us what that cream iko na nini na nini? Okay, so the cream iko na margarine and icing sugar. Okay. Yes, the margarine we used to bake. Na icing sugar. Na icing sugar. Also is in mix. Yeah, so the process is unaanza na kukoroga the margarine mpaka inakuwa hiyo light and fluffy, creamy, and then you add icing sugar in portions, and then you can flavor it with flavor yenye unataka, but watu wanapenda sana vanilla because it's subtle. Okay. Basically that's it. So that's ukitaka kuongezea rangi again with moderation, isikue kali, unaweza ongeza the food color. Okay. Yes. Edible. The icing sugar you're talking about ni ile yenye kwa keki sometimes inakuja ikiwa ngumu. Kile kitu kia white kinakuwa kwa coke kama kikava. What is that? Icing sugar kitu kingine ilikuwa ya kwa keki hizi kubwa ngumu. Fondant. You need a fondant. Fondant ama ina sukari. Ni fondant. Oh, hiyo si. So icing sugar is the ingredient inatumika kwa fondant. Oh. Yes. Nini wanakwanga wameweka so that inakuwa that hard? Generally fondant is supposed to dry. Okay. Equate that hard. Ni zile vitu zinakuwa zimewekwa inafanya ina dry hivyo. Okay. Sawa. So sasa ni time ya kuweka. But I'm sure unajua icing sugar like on the icing sugar yenyewe lazima unijue nakaa kama glucose. Yeah. Unajua? Nakaa kama hata super ziko. Okay. Oh goodness. Okay. Oh no. You want to happen icing sugar? No, but question. Umeiona hata kwa super basi. Okay, tuseme basi kwa super. Yeah, nimeiona. Icing sugar. Sawa sawa. Okay. Yes. So bado 5 minutes zimeisha. Jamani. Naona bado iko na 2 minutes. Na time yetu imekwenda sana jamani. Okay, so what you can do, let's get the today's inspiration. Yes, we can. As it was. Yeah.
so that you can see what we have for you in the today's inspiration. Ndivyo tumaliza tukikula, by the way. Yeah, and today leo ni Thursday, so nende hivi na come tutakuwa tunarudi ndani ya the mid morning park at 10:30. Oh, Lifestyle Thursday. Yeah, Lifestyle Thursday. Tutakuwa na Faith Mwema. So tune in and just wait for that part, a very interesting part. Today we are talking about, tulikuwa na a question that we asked the people. Ushiona watu wanakuanga na hizi vitu wameinua kwa barabara saying that they want to get married, or I want a girlfriend, I want a boyfriend, I want a fiancé. You've seen those people. So we were asking people, what do you think about that? Is it okay? Is it okay for someone to go and announce out there that... But is it? Is it okay? Sasa ndo nimeuliza. Wow. Ndo nimeuliza. Okay. I don't answer it myself. So, generally that is what we are talking about because that is part of lifestyle. Okay. That's part of our life. Okay. So, for now, let's get into today's inspiration so that you can see what's happening pale ndani. Okay. And of course, ukiona unajua kwamba tumekuja kwa the end of the show today, which has been really, really amazing. Yeah. Especially because there is food. Yeah. Okay, do you have the today's inspiration? Today's inspiration, ukiangalia vizuri hapo kama tuko nayo, but even before then, if someone wants to talk to you, or maybe, you know, how does that go? So my social media handles, Nyakeo's Big Spot, Facebook, Instagram, TikTok. Okay. If they want to reach me on my WhatsApp, I'm a phone call. My number is 0726 647 184. Yes. All right. It's on your screens. Yes. So they can order cakes. Yes. How many days prior? Ama tukupigia nikwambia Juni Yeah, by the way, how many days prior? No, two days prior is good. Na yawedu? Yawedu a month prior is... Yes. A month prior? Yeah, because what happens, people change a lot. Saa zingine unapata, the preference may change kidogo. So mtu akipenda 2 weeks notice and they already give their order, alafu katikati ya wiki wa change, unaona it messes up with everything. So a month, so that if you have to adjust anything, you will have enough time. Yes. Okay. Okay. So a month prior for wedding cakes, for other types of cakes? 2 to 3 days prior is good. 2 to 3 days prior would work. Okay. How much is ama you have all the prices wakipiga? Wakipiga, I have the prices for every flavor and cake size. Because for a 1 kg, does it depend with the type of cake? Yes. 1 kg no 1 kg and it has a specific. For me, 1 kg prices in a varina flavor. Okay. Because every flavor, kama huwezi compare a vanilla cake and an Oreo cake. Oreos are very expensive. So it a differ. So kila flavor na price yake. Yeah. Okay. Tulipata today's inspiration ama ilikwendaje ndivyo tukaweze kuanza kujitayarisha kutamatisha kipindi hiki. Ndio hiyo hapo. Yeah. Wakati ambapo tunaisoma ndivyo tutakuwa sasa tunafika ile sehemu ya kileleni kuweza kuweka tumitaji Icing sugar? No, icing cream. Icing cream. Yes. Icing cream. Inasema we cannot do what? We cannot become who we are truly meant to be without moving forward after a setback in life. That is true. That is true. We cannot become who we truly are meant to be without moving forward after a setback in life. Kama after a setback utakaa tu hapo. Pale you can't become who you're truly meant to be. That so you have to move forward after a setback. So that's it for today's inspiration. Today's on Thursday. Tutakuwa tukipatana. Mtakuwa mkipatana kesho na Kamiti. Yeah, tomorrow I'll be here alone, but I'll be having an interesting guest. You remember the uhalisia we did about the guy who was demon possessed and then alikuwa na marasta and then he got delivered. You don't remember? No, and then I followed up the whole story because I knew even before you guys. He got delivered. So he'll be coming because what wamekuwa kusema ati hiyo uhalisia mlimpa time kidogo, so tomorrow tutakuwa naye hapa. Badala ya uimbaji yeye ndiye atakuwa anakuja sasa tuambie one on one so that people can even ask questions. So utapata hiyo poster in the course of the day kwa social media. Haya, tuweke cream. The icing cream. Yes. So the icing cream, looks good. Yeah, very. Akiwa tunapenda skari. I think mtu anaweza nunua tu icing cream pekee.
Ulisema ni margarine and icing sugar mixed together. And flavor. And how then what about that color? The color unaeka kando. Like, okay, so for me, I portioned it ndio ikuwe na the whitish part. How did you separate that color? So unaeka in different bowls. So one bowl una color the red, the other one unaacha hivyo. Ukieka hapa ndani, how do I explain it? You just pattern it. Unaeka kidogo kidogo ukialternate. So by the time ikiteremka, yeah, it becomes patterned. And ladies and gentlemen, there you go. There you go. So, if you prefer to add sprinkles, you can do that. So, we'll just... So, what is an edible? Yeah, everything hapa ni edible isipokuwa karatasi. Okay. But kwa mwenye mpaka karatasi ni edible. I wanted to ask that. Kwa karatasi. Mwenye mpaka karatasi ni edible, you're on your own. It is not edible as per what we have been told. Yeah. Kwa hiyo... beautiful. Yes. That's purple color. Yeah. Purple, cream, and red. Is that red or maroon? Red. It's red. Okay. Red. So we present to you those beautiful. Beautiful. It's amazing. Beautiful. Beautiful. Cupcake. Those beautiful cupcakes. Yeah. Courtesy of Sheila, and that is what she does best. So kama ungetaka kuundiwa keki wakati huu wa msimu wa sherehe, tafadhali zungumza naye. Nambari yake ndio hiyo umeiona pale, na pia kwenye social media handles zake zote. Ukizungumza naye ataweza kukushughulikia. Nafikiri kwamba next time tutafute sijui wa kutengeneza ujipawa ama tutafute wa nini. January mtanidi ujipawa. To the way you guys are eating this December, January I sign a petition. Ujipawa for January because what? Mnahitaji ujipawa and probably mtakutengeneza initanga dawa. Ile lemon and asali. Those are the kind of things you need for January. Yeah, so thank you so much, Sheila. I don't know what will be your parting shot as we wind up. First and foremost, thank you for having me today. And I just want to motivate or encourage someone today. Please do. 1 Thessalonians 5:24 inasema, he who calls us is faithful and he will also do it. Amen. There is a version that says he will thoroughly complete what he started in you. Yes, so this year may have started out na vile may come to a completion. It's not how you thought it would be. But one thing that is constant is that God is faithful and he never changes. So stay true. Remember who he is. Don't give up on God because he will never give up on you. That's an encouragement for someone today and also for myself. And to say thank you to all my clients that have kept me working throughout the year. Thank you to my family, and may God bless you all. Amen. Yes. You can wish them Merry Christmas and a Happy New Year. Oh yeah, Merry Christmas and a blessed Happy New Year. Thank you. Amazing. Thank you for coming today. Thank you for having me. We've really learned. And I know this is a concept that people will use even after the festive season, even next year. People can use it for birthdays. If probably you want to celebrate a birthday but you can't afford to buy a cake, or you really don't want such a big cake, you can just make this and enjoy alone or maybe with your kids, with your spouse. Yeah, so we've learned a lot. Thank you. Thank you. So aren't you testing like seriously? Welcome. Okay. Please. See, you do the thing. Okay. You can just see it. Okay. It's still okay. Usisahau kuna shida mahali juu ya keki. Let's have it. Cupcakes. Cupcake, yes. Cupcakes. So, let me serve you because you. Oh, thank you. Let me taste it. Boy, sasa nyinyi mtafanya nini? Okay, literally, we also have people here on. Okay. Is everything okay? You can have tuko camera gani sasa. We have people here. We can serve them right now because I can assure you after this show, I'm not sure you will get anything. So we have Jaffe. So ona Mason amekuja. Ipo tu vile amekuja. Kujia mpaka hapa. This is our director. Say hi. Kuja tu and wave. Just wave. It's okay. We know you're eating, but just wave. Okay, ameenda.
And then we have Japheth. We have I know Japheth. it is not that anatafuta angu mpatie. Kuja acha kupiga hapa ni kama kamera yako usichukue yangu. There you go. No, usichukue yangu kuja. Then wave. Yeah. Wave. Na unauma. Very nice. Perfect. There you go. Who else? Who else? Geoffrey, kuja acha kujifanya vile una nini. Kuja. Oh. Kuja. Aya, so usichukue yangu. Nataka wave. Wave. Aya, producer wa mlo wetu and also a part of business class and vipindi mingi. Kuja Jafu mdogo. Aya, just wave. Ona vile na wave like. Kuna mtu nimeona pale na siko sure kama anataka akule keki. Kuna mahali alikataa kuniforgive. Aya, kujeni. Just come. Chukua moja and wave. Only one. Just one. Just wave. She's also the mom to the beautiful Makena mwenye tunakwanga na yeye on Happy Kids. Kujia tu. Samiverondo, si build hatred because the Lord said we should not build hatred. Just wave to them. Hi. This is beautiful for Nini, for festive season. Yeah, very. Yes. Hi. Yes. Thank you. Kuna mwenye ananishona. Okay. So thank you so very much. No, we can't. So thank you so much for joining. Watu wenye mnataka kuingia sasa tumemaliza cake, so don't even come. Yeah. Tutakutana kesho. Kesho utawabeki ingine. Oh yes. Yeah. Okay. All right, so we are done with the show for today. Tutakuwa tukionana at 10:30 ndani ya the Mid Morning Park. Yeah. Tomorrow I won't be in, so I'll be seeing you on Saturday and of course next week by the grace of God. But tomorrow evening you're having a repeat of the business class at 7:30. All right. Yes. And now with the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Tukutane kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kwa heri, lakini Mid Morning Park, Rachel will be back here. In a few. Yes. Kwa heri.